Isaya 5:4 lwakusatu n'olwokuna nti awa ekigambo eriyo yamulindirira ekyebiro. Twebaza Katonda nti tuli mu biro bya kwebaza, era olw'ensonga eyo twebaza Mukama ku lw'abasumba baffe otukunga n'okutuzaamu amaanyi ku nsonga eno ey'okwebaza, nga tutunuulira oba nga tujjukira ebyo Mukama byakoze mu bulamu bwaffe, nga twongera okuba nga tufaayo kuba emmeeme yeerabira olw'ebitawaana egibeerawo kyemaze okuvaamu, teyagala kiddamu kitunuulira kubanga waliwo kyeyagala ate kibeere nga kibeera kikolebwa. Naye twebaza Mukama tiyatuwa Omwoyo Omutukuvu atujjukizanga eyo gye tuba tuvudde, eyo Mukama gy'atujje, era kyabyawandiikibwa. Tugenda kusoma wano mu Exodus kuva sura 15 olunyiriri olusooka n'olwokubiri. Abantu bano bwe baatunulako emabega ne bafuna okwebaza, ne bafuna ebigambo bino, era ogenda kulaba nti okwebaza Mukama tekivaamu ku luyimba oba tokyawula na kuyimba, kubanga awamu tuwebaza, abamu tuteekawo bigambo, abamu tuteekawo kirabo, naye bano baaleetayo ensonga endala nti Katonda waba alina kyakununudde mufuule luyimba lwo. Bayibuli eyogedde bweti, kansomewo kuva essula ya 15 olunyiriri olusooka, naye wali mu 14 olunyiriri olwa31 ojja kulaba ekibaddewo. Bayibuli ega nti Isirayiri ne balaba omulimu omunene Mukama gwe yakola Abamisiri, abantu ne bamutya Mukama, ne bamukkiriza Mukama ne mudduwe Musa. Eyo 14:31 kembadde njagalawo ti Isirayiri ne balaba omulimu omunene, si mutono, omunene Mukama gwe yakola ku Bamisiri. Amiina. Kansome olw'15 lwerundeeseewaawo ti Musa n'abaana ba Isirayiri ne balyoka bamuyimbira Mukama. Oluyimba luno ne boogera nti ndimuyimbira Mukama kubanga yawangulidde ddala embalaasi n'omwebagazi waayo yabisudde mu nnyanja. Mukama ge maanyi gange era lwe luyimba lwange, anfuukidde obulokozi bwange. Ono ye Katonda wange nange ndimutendereza, ye Katonda wa kitange nange ndimugulumiza. Mukama ye muzira okulwana, Mukama lye linnya lye. Kandusome wano mu Luzungu, Exodus chapter 15 verse 1. Then sang Moses and the children of Israel this song unto the Lord, and spake, saying, I will sing unto the Lord, for he has triumphed gloriously. The horse and his rider has he thrown into the sea. And the Lord is my strength and song. And song. And he is become my salvation. He is my God. I will prepare him an habitation. And my father's God, I will exalt him. The Lord is the man of war. The Lord is his name. Wembadde njagalawo wano nti Katonda yatuwangulira entalo ne tuyimba mu birala. Katonda yawangula entalo, yatukozesa buli kimu, yatulokola, naye ne tuwekanga nga tuyimbyemu ffe, ne tuwekanga nga tuyimbyemu neighbor. Bannange taba kuba gundi oyo ye yantwala ku church eri gye nafunira ekyamagero, ne twebuuza singa neighbor yakutwala ku church eri gye wafunira ekyamagero, Katonda n'atakola abange yandibadde agasa. Ogenda otunuuliramu bw'ogenda mu buzibu bw'ensonga eno ey'okwebaza Mukama, otuuka ekiseera ng'omanyi ti oba ani yakuyamba, oba ani yakuleeta ku UCC, oba ani yakulagirira UCC. Njagala kugamba nti UCC yekukolera ebyamagero, UCC yekukolera buli kyolowooza. UCC gijena mu equation. Bayibuli egambye nti bano ne bayimba, tebayimbira Musa nti yabajjayo e Misiri, si bayimbira muntu yenna, ne bagamba tugenda kuyimbira Mukama. Tugenda kwate bigambo baffe tubi collecting, tubiteeke ku instruments, tubiyimbire Mukama. Era ensonga eno nkulu nnyo, ekyewunyisa bw'oba weebaza Mukama ebirala bifuna obujja. Naawe gwe kennyini weefunako obujja, kuba oba weewuliranga gwe yasabye, oba weewuliranga gwe yakoze, oba weewulira nti kale siba kubanga nasaba, kwegamba weekanga nga gwe weyagala weebaze. Naye mu nsonga eno Bayibuli etugambye ti bo ne baga nti bagenda kuyimbira Mukama, kubanga twabire mu kuba nga tuli ewaka, abamaama baatulera mu mbuto. Bw'ogamba maama Katonda yeyandera mu lubuto lwo, bawulira bubi.
baagala kuwulira nga be baatulera, naye ng'amazima gali nti Katonda ye yatulera mu mbuto za nnyaffe. Olw'ensonga eyo tugwana okumuyimbira, tugwana okumwebaliza. Mu kwebaza tumwawula ku birala. Waliwo abalala abajja bakozesa abaagala okutwala ekitiibwa kye, naye bweweebaza Mukama n'osalawo okubanga ogenda kwata oluyimba lwo olwebalize Mukama, Yesu nga lwe luyimba lwo, abanga oba oyongedde omuwa ekitiibwa ekimugwana. Era bulw'ensonga eyo yagenda okulaga emigga we giri mu ddungu emirala, yajja okulaga ewantu ewatuufu ewalala. Era ku lw'ensonga eyo njagala osituke ku bigere ebyo, tuyimbire Katonda oluyimba mu ssaala, tumuyimbire tumwebaze, oyogereye okimugambe nti gwe nja okuyimbiranga, naye ekyo kijja mu kuba ti ng'omaze okulaba omulimu omunene Mukama gwakoze ogutali mutono, gw'okuba nti gw'okyali mulamu, ogwo mulimu munene, tisi mutono. Bintu si byani asomye ani atasomye, ebyokuba omulamu bintu bya Mukama kubanga ye mukozi. Yeebazibwe Mukama waffe Yesu. Abafu bafa, abaasoma n'abatakola ki n'abataasoma, naye abanga okubanga okyali n'omukka mu nnyindo zo, waliwo omulimu Katonda gwakoze omunene. Mukubireko mu ngalo mu linnya erya Yesu gwali mu kifo kino, okuba nti olwaleero lumu Desemba 2023 abantu tebaatuukawo, naye ani yakola omulimu ogwo? Ye Mukama Katonda ow'eggye erinnya lye Yesu. Ogwo si mulimu mutono, munene, gw'amaanyi nnyo. Weetaaga ogutegeerera ogumanye. Bw'oba oyagala okimanya, lwe lunaku lw'oliba nga tokyayina mukka, ate awo oliba buyise. Naye nze nja kukimanya leero, bwe naatunula emabega nja kumanya waliwo Katonda abadde omulamu, abadde ankolera buli lukya. Njagala ositule eddoboozi lyo oyimbire Katonda oluyimba, omwawule ku bintu ebirala. Kituufu luli wamwebaza, naye wamugattamu omuntu omulala, wamugattamu senga, wamugattamu maama, wamugattamu ekintu ekirala, wamugattamu satifikeeti yo. Naye twagala okuyimbira Katonda oluyimba nga tugamba gwe wekka, ye gwe wekka Yesu Omwoyo Omutukuvu atukoledde eby'ekitalo. Tetuze wano si UCC, si Innerman, si Uganda, si bintu birala, wabula tugamba nti ye gwe akutte Sitaani n'omumega ku ttaka. Yali gwe yamukwata n'omuzikiriza ku musaalaba. Yali gwe yakwata Setaani yali atusibye atutuze. Yali gwe yakwata ekibi tetwalabanga ekkanisa egenda ku musaalaba, naye twalaba gwe Yesu eyawanikibwa. Twalaba gwe ekitiibwa kya Mwange yatwatibwa waggulu ku musaalaba, n'oyambulwa n'ofuuka obwereere ku lwange olw'abantu bonna n'abatuwuliriza. Kyeriva tunaakuyimbira oluyimba Bayibuli nga bw'ekyogedde. Tunaayimba nti gwe Mukama waffe, tunaayimbanga nti gwe Katonda waffe, ye gwe maanyi gaffe Yesu. Tunaakuyimusanga ebiro byonna, tunaakutendanga ennaku zonna, n'okuba nti omwaka guno tulina obuwanguzi, tulina ekintu kyonna kye tutuuseeko. Ekyo kiri mu kuba nti gwe wawangula ku musaalaba, ekyo kiri mu kuba nti gwe walwana ku musaalaba, ye gwe yawangula, ye gwe yakka emagombe n'ozuukira ku lunaku olwokusatu. Kyova ogwana emirimu gyo gikwogerwengako buli lukya. Kyeriva tukwogera ku kyoto kino nti weebale Mukama waffe. Tetujja koowa kwebaza lwaki wakola ku musaalaba, kubanga byonna tubifuna kubanga wafa ku musaalaba. Byonna tubifuna kubanga wawaayo saddaaka eyali egwana ekkiriza nze okuba mu maaso ga Katonda. Kyenva nzijjukiza emmeeme yange nga ngigamba teweerabira Yesu lwe yaswala, teweerabira Yesu lwe yakuba emiggo. Togeza n'olowooza nti byatandise kaakati, naye buli bulokozi na buli bulamu bwenfuna leero buli ku musaalaba ogw'emyaka 2000 Yesu gwe wasitula. Weebale kutakabana mu Getsemani, weebale butatya Mukama waffe, weebale kuwaayo obulamu bwo ku lwange, weebale kuwaayo saddaaka egwana okuba nti nange nsobola okwogera n'Omwoyo Omutukuvu n'awulira. Kyenva nkwebaza, kyenva nkuyimusa, abange weegatte ku ddoboozi lino, weegatte ku ssaala eno gy'owulira. Weebaze Mukama mu kaseera kano akatono, obeeka ebigambo by'oyimusa eri Katonda. Bayibuli egambye nti abaana ba Isirayiri bwe baalaba omulimo Katonda gwe yakola omunene ku b'e Misiri, ti abo ne basitula okuyimba, ne basitula okuyimusa eddoboozi lyabwe bukuwaana Katonda waabwe, okumuyita nti ye maanyi gaabwe. Twebaza Katonda nti yeffe naffe bwe tujjukira, bwe tulaba engeri Katonda bwe yazikiriza n'abetenta omutwe gwa Setaani
ku musalaba okubanga ffe tuteebwa, okubanga ffe tufuuka baddembe, okuba nti naffe tubeerako abalamu muntu waffe ow'omunda, okuba nti naffe tulina essuubi ery'obulamu obutagwawo. Abange wabaayo eddoboozi erisituka, wabaawo aneegattako ku mutimbagano ne ku rediyo ne ku WhatsApp n'abali ku mitimbagano wonna ne bayimusa eddoboozi lyabwe nga bagamba nti Yesu weebale kuba nti gwe Mukama wange. Yesu nakutendanga ennaku zonna, Yesu nakuyimusanga ebiro byange byonna, nakuwanga ekitiibwa buli gye naayitanga, nakuyimusanga kubanga mu kwebaza bibaamu okweyama. Tetali mulala alitwala kifo kye, talibeerayo mulala gw'oli mwenkanya n'okumwenkanya. Bw'osoma ennyiriri eziddako mu Kuva essula ya 15 owulirayo ebigambo eby'okusinza, owulirayo ebigambo eby'okweyama nti ye Katonda waffe ng'ayina mani famire gwatulokodde, gwali mutulokolera gwe watulokola, ye gwe tunaayimusanga. Teruli lukya lunaku ne tukugeraageranya ku kintu ekirala, teruli kya lunaku ne tulowooza nti wakoze nga omuntu omulala, teruli kya lunaku ne tugamba nti gundi yakoze nga Yesu, kubanga ekitiibwa kyo kikugwananga gwe eyazuukira n'olyambuka okusukkuluma ab'amasaza, okusukkuluma endwadde, okusukkuluma buli ebyali bituzinze, okusukkuluma bwe byali bitusibye. Abange n'otuwa obulamu, obulamu obwa ddala, obulamu mu bungi ddala. Bayibuli egambye nti Sitaani yajja kubba kutta na kuzikiriza, anti ye mubbi. Bayibuli gweyogerako eyatubbako ekirabo kino mu lusuku Eden. Naye Bayibuli egamba nti Yesu n'ajja n'atuwa obulamu, oba tube n'obulamu, era obulamu obwa ddala, obulamu mu bungi ddala. Abange neegattaako oleme kubanga onoonya byakwebazisa. Abange omusaalaba tegulivaawo, oba ofunye poloti oba togifunye, oba ofunye ettaka oba tolifunye, oba ofunye ennyumba oba togifunye, ekyokwebaza eky'okumusaalaba Yesu kye yakola kye twetaaga buli lukya okujjukiza emmeeme zaffe. Ti mmeeme yange tewandibadde mulamu singa Yesu teyafa. Mmeeme yange tewandibadde kyoli singa Yesu teyawaayo ssaddaaka. Mmeeme yange tewandisobodde kuba wooli ali ku mutimbagana mpulira, tewandibaddeyo awo mu linnya erya Yesu. Taba kuba musajja Yesu kubaako kye yakola ku Setaani n'amagaali ge, ku Setaani n'emizimu gye, ku Setaani n'ezo ne baddemonizi be. Tewandibaddeko kye wandikoze, emirimu gyo tejandiwangudde ensi eno, kubanga Bayibuli egambye nti buli ekizaalibwa Katonda kye kiwangula ensi. Bizinensi ezaaliddwa Katonda Yesu yewangula ensi. Buli kimu kyolowooza ekizaaliddwa Katonda Bayibuli egambye kiwangula ensi. Kigiwangula lwa ssaddaaka Yesu gye yawaayo ku musalaba. Kigiwangula lwakuba nti Yesu ku musalaba we yatuzaalira, ate nate we yawaayo, we yatakabanira ebisawe byamulumira ebyokuzaala ekkanisa, ebyokuzaala abantu abawangula, ebyokuzaala abantu abawangula nga bava mu kitiibwa nga badda mu kitiibwa. Tokwebaza nti n'omwaka guno tuwangudde lwa musalaba, tokwebaza nti n'omwaka guno tuguyiseemu lwakyo kye wakola ku musalaba. Weebale kuba tulina obuvumu obugamba nti tetujja kufa. Tunaaba balamu ate ne tubuulira emirimu gyo, tunaaba balamu ate ne twogera ebigambo bye ery'ensi, tunaaba balamu ate ne twogera ebigambo bye ery'ensozi, ery'ebiwonvu okubanga bijjuzibwa, obusozi okulaba nga buseeteezebwa. Anti Yesu yafa ku musalaba tuwangule, yawangula tuwangule, yazuukira tuzuukire mu byonna ebitukutte. Kyeruva tukwebaza omwoyo omutukuvu olwa Yesu. Tukwebaza, tukuyimusa, togamba nti gwe luyimba lwaffe, togamba gwe luyimba lwaffe. Tetujja kuyimba muntu mulala, tetujja yimba abakulembeze bajja, tetujja kubayimba kubanga ffe tumanyi nti gwe mukulembeze waffe asinga, ye gwe mukulembeze waffe asinga byonna, ye gwe mukulembeze waffe yatumanya nga tetunaba na kujja ku nsi kuno. Yali gwe agwana ekitiibwa kyaffe era gwakigwana. Kyeruva tugamba Mukama tubagula okukwebazanga, okukwawulanga ku bintu ebirala byonna, okwawulanga ku buli nsonga yonna gye twandibadde tuteekawo. Bwe bandibadde batubuliza nti wakikola otya, ne tuteekawo ensonga ezitategerekeka. Mukama tuyambe nga bwe batubuuza twogera gwe, twatula gwe, togamba abadde Yesu, togamba abadde mwana Katonda omulamu, togamba abadde ye yawaayo ssaddaaka ennamu ekirizibwa mu maaso ga Katonda. Taata osaanidde tukuyimusa, tukuwa ekitiibwa, tugamba nti ogwanidde. Abange ojjukiza emmeeme y'ebigambo bino eby'omusalaba,
Jukize memere ebigambo bino bya Yesu okufa tewandibadde kintu kyonna watali Yesu. Katwaniriza abayimbi batwongereyo ati twongere okumuyimbira, twongere okuyimba erinnya lye, twongere okutenda erinnya lye. Abange naali ku mutimbagano lyogere ku mulimu, lyogere wonna wooli, kuba Yesu yabikola. Yesu yabikola, ye yabikolera, yali mubikola era yajja okubikola, yajja bitukolera. Tukwebaza omwana gw'endiga, tukwebaza kitiibwa ky'amawanga nga we bakuyimbira mu biro biri mu ndagaano enkadde nga tebakumanyi kuba gwe wayawula ennyanja emyufu. Taata ffe tulina okubikulirwa nti yali gwe eyajawula ennyanja emyufu, ne kaakati okyajawula, ne kaakati okyayina b'oyita okuba ng'obaawulira ennyanja zaabwe emyufu eziri maaso gaabwe. Tukwebaza era tukuwa ekitiibwa, tugamba nti osaanide, osaanide ekitiibwa ky'amawanga. Abange mukubireko mu ngalo nga bw'omwebaza gwasigaddeyo. Mwebaze, mwebaze, mwebaze. Oh, tukwebaza ow'ekisa. Yesu tukwebaza, tukuwa ekitiibwa mukwano gwaffe. Tetwenyumiriza lw'amaanyi gaffe, tweyongerayo n'okutendereza Mukama ku lw'obulungi n'ebikulu by'otukoledde. Singa si ggwe Mukama, singa siriiwo, kyenva nsitula eddoboozi lyange mu kuyimba, kubanga ggwe wekka abigwanidde, tewali mulala, tewali mulala Mukama, tewali agwanira matendo. Yeebazibwe Mukama, yeebazibwe, yeebazibwe ennaku zonna. Yeebazibwe Mukama, yeebazibwe, yeebazibwe ennaku zonna. Atuwadde n'amaanyi, yeebazibwe, yeebazibwe, yeebazibwe ennaku zonna. Abali wano tuyina ensonga y'okwebaza. Yeebazibwe, yeebazibwe ennaku zonna. Yeebazibwe Mukama Tata, yeebazibwe, yeebazibwe ennaku zonna. ebikulu byakoze ogwanira ekitiibwa. Yeebazibwe, yeebazibwe ennaku zonna. Entalo z'otulwanira tukwebaza. Weebazibwe, weebazibwe ennaku zonna. Engalaangala zimuwa ekitiibwa. Yeebazibwe, yeebazibwe ennaku zonna. Weebazibwe mukwano gwaffe. Weebazibwe, weebazibwe ennaku zonna. Musanga gwe omulwanyi waffe. Weebazibwe, weebazibwe ennaku zonna. Weebazibwe mukwano gwange. Weebazibwe, weebazibwe ennaku zonna. Ensonga ey'okukwebaza ffe. Weebazibwe, weebazibwe ennaku zonna. Otukoze bulungi si bubi Taata. Weebazibwe, weebazibwe ennaku zonna. Engalaangala zimuwa ekitiibwa. Weebazibwe, weebazibwe ennaku zonna. Bulungi tukutenda. Weebazibwe, weebazibwe ennaku zonna. Sinagoga muziniro yo. Weebazibwe, weebazibwe ennaku zonna. Bakuwadde muyimuse. Weebazibwe, weebazibwe ennaku zonna. Kwosagwa otasasulira. Weebazibwe, weebazibwe ennaku zonna. Weebazibwe Mukama wange. Weebazibwe, weebazibwe ennaku zonna. Ndaba tukuyimusa ffe. Weebazibwe, weebazibwe ennaku zonna. Weebazibwe Mukama Taata. Weebazibwe, weebazibwe ennaku zonna. Weebazibwe mukwano gwaffe. Weebazibwe, weebazibwe
enakuzona ekitiibwa kyo kikugwanidde webazibwe webazibwe enakuzona atenderezebwe Mukama ennaku zonna atenderezebwe Mukama atenderezebwenga Mukama ennaku zonna ayimusibwe kabaka ayimusibwenga Mukama ennaku zonna asitulibwenga omulungi oyo asitulibwenga Mukama ennaku zonna okuyimusa omulangira w'emirembe ayimusibwenga Mukama ennaku zonna muzinire tumuyimuse ayimusibwenga Mukama ennaku zonna oyimusibwenga kabaka wange oyimusibwenga Mukama ennaku zonna owanibwenga Yesu wawe oyimusibwenga Mukama ennaku zonna owanyeza tukuyimusa oyimusibwenga Mukama ennaku zonna tubadde n'obulamu oyimusibwa oyimusibwenga Mukama ennaku zonna tukulembera n'otuwanguza oyimusibwenga Mukama ennaku zonna yimusa Yesu yimusa yemusa yimusa Yesu yimusa Yimusa. okira Yesu buuka buuka buukamu buukamu zanyira Yesu zanya Zanya. zanya 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 ebyuma nabyo kabimutendereze Hey. ekyamazima abadde Katonda Yeah. si mwana wa muntu gwe okubanga okyali mulamu Oh, ayimusibwenga Mukama ayimusibwenga Mukama ennaku zonna tuyamba tatwabuulira ayimusibwenga Mukama ennaku zonna ayimusibwe ennaku zonna ayimusibwenga Mukama ennaku zonna atenderezebwenga mulwanyi wange otenderezebwenga Mukama ennaku zonna agwanira amatendo kabaka oyo oyimusibwenga Mukama ennaku zonna ebikulu byakoze agwanira okuyimusa oyimusibwenga Mukama ennaku zonna oyimusibwenga Mukama oyimusibwenga Mukama ennaku zonna abakitegedde tumuyimusa oyimusibwenga Mukama ennaku zonna oyimusibwa omulwanyi waffe oyimusibwenga Mukama ennaku zonna oyimusibwenga mukwano gwange oyimusibwenga Mukama ennaku zonna ulinerero janfa oyimusibwenga Mukama ennaku zonna oyimusibwenga tulwanira oyimusibwenga Mukama ennaku zonna webale Yesu webale Yesu webale Yesu webale Katonda waffe webale Yesu webale Yesu webale Yesu webale Katonda waffe webale Yesu Webale. webale Yesu Webale. webale Yesu webale Katonda waffe webale Yesu webale Yesu webale Yesu webale Katonda waffe ekirabo ekyobulakozi ekisinga obukulu gye Webale. webale Yesu Mama, webale. webale Katonda wange webale Yesu webale Yesu webale Yesu webale Katonda waffe Wasanga nabula tata nonsawula Webale. webale Yesu
emikono gyo giyimuse omubiri omulungi oyo yebale Yesu yebale Katonda wange webale Yesu webale Yesu webale Yesu webale Katonda wange webale mukwano gwondaga okutali gw'abaana b'abantu webale Yesu webale Yesu webale Yesu webale Katonda wange mukwano nakuzinira ekitiibwa nakikuwa amatendo nagakuwa kubanga obisinga byonna webale Yesu webale Yesu webale Yesu webale Katonda wange webale Mukama webale Taata webale omuyambi wange webale Katonda wange webale Yesu webale Yesu webale Yesu webale Katonda wange webale wanjagala webale wansasira nandibadde wasinga sigwe webale Katonda wange webale Yesu webale Yesu webale Yesu webale Katonda wange njijukireyo gye wansija Taata nenkutenda webale Yesu webale tososola webale Yesu webale Yesu webale Yesu webale Katonda wange webale Yesu webale Taata webale omukwano Mukama wange gwotosalako webale Yesu webale Yesu webale Yesu webale Katonda wange ebirungi byokoze ebinene byokoze obulamu bwompadde webale Katonda wange webale Yesu webale Yesu webale Yesu webale Katonda wange musemikono musinze mwebaze olw'ekisa kye webale Yesu webale Katonda wange webale Yesu webale Yesu webale Yesu webale Katonda wange webale Taata webale Yesu webale munange entasima ebulagiwa webale Yesu webale Yesu webale Yesu webale Katonda wange webale Yesu webale Yesu webale Yesu webale Katonda wange webale Yesu webale Yesu webale Yesu webale Katonda wange beerako ebigambo by'omugamba bye sigenda kulagira mu mutima gwo leka gusaanuke nga gulina ebigambo ebimwebaza gw'omanyi Katonda gy'akujja ebuziba Mukama gy'akujje obuwanvu bw'olugendo Mukama gy'akujje ye gw'olutegeera ebizibu n'emitawaana n'ebisiriko ye gwabimanyi era bifumiitirizeeko mugambe nti ddala Mukama abadde gwe singa sigwe oba oliawo singa navaawo dda singa sigwe Mukama baako n'ensonga beerako n'ensonga gy'oyimusa mu maaso ge beerako n'ebigambo by'omugamba obuziba bw'ebigambo ebyo by'omugamba asiima ng'atambula malya g'ebiti by'emisana ebya leero atambula okunoonya abamusinza mu mwoyo ne mu mazima leka omutima gwo gumweggulira olw'obufumba bwa Mukama bwe yakuwa leka omutima gwo gumweggulira olw'entalo z'akulwanira waliwo ebikulu Mukama by'akoze kyetuva tubaguka okusinza ku lw'ebinene Mukama by'otukoledde emitima gyaffe gikusaanuukira okusinza kubanga singa tabadde gwe olwaleero singa tetukyali balamu kubanga singa tekibadde kisa ky'oba oliawo singa tuli mu masabo Mukama wange abamu twandibadde twafiira mu maloogi nga twefubira naye twayingira eri gwe atutetenkanyiza tukwebaza omulangira ow'ekisa ssebo tuyimusa ebigambo ebyokwebaza n'okusiima gwe Katonda wekka tewali Katonda mulala gwe musawo waffe taata atatwabulira Mukama bamutwajja nga tulina ebirwadde ebitulondoola
naye Mukama tukulabye ng'otutikkula emigugu osaanidde. Oli Katonda omuyinza w'ebintu byonna, oli mukulu Mukama. Mutukuvu Yesu, mutukuvu, mutukuvu Yesu, oli mutukuvu. Evunama awoi n'emmeme yange mu luyimba, obulungi bwo bunsaanudde okusinza. Yesu mutukuvu, mutukuvu Yesu, mutukuvu, mutukuvu Yesu, oli mutukuvu. Vunama wowoli, Vunama wowoli n'emmeme yange mu luyimba, obulungi bwo bunsaanudde okusinza. Yesu mutukuvu oyo, mutukuvu Yesu, mutukuvu, mutukuvu Yesu, oli mutukuvu. Vunama Mukama mawowoli n'emmeme yange mu luyimba, ekisa kyo kinsaanudde okusinza. Yesu wakitiibwa, wakitiibwa Yesu, wakitiibwa, wakitiibwa Yesu, oli wakitiibwa. Vunama Mukama mawowoli nge mu luyimba, omukwano gw'omusaanudde okusinza. Yesu mutukuvu oyo, mutukuvu sinza. Yesu mutukuvu, mutukuvu Yesu, oli mutukuvu. Vunama wowoli n'emmeme yange mu luyimba, omukwano gwo bunsaanudde okusinza. Yesu mutukuvu, mutukuvu Yesu, mutukuvu, mutukuvu Yesu, oli mutukuvu. Vunama wowoli n'emmeme yange mu luyimba, omukwano gwo bunsaanudde okusinza. Weebale kulwana nga ntalo, weebale kulwana ne tuwangula. Weebale kulwana nga ntalo, weebale kulwana ne tuwangula. Emmeme yange
tukwebaza Mukama, tukwebaza Katonda waffe, oli mulungi, tetukyogera bwogezi ne tukikakasa mu bulamu bwaffe, oli mulungi niwe tutabadde balungi, osaasira ne tutasaasidde, osonyiwa ne tutasonyiwidde batukoze bubi. Ne sizoni eno gye tuli Mukama ey'okwebaza, tuyambe okutegeera kikyetegeeza n'okukolera bye tulina okukoleramu tusobole okukungula bye wagiteekamu mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Amiina. Mukubireko worship team mu ngalo. Tubaniriza mwenna abatulaba ku online. We welcome you that are watching online. Twebaza namwe abatuwuliriza ku radio. Even you that are listening on Innerman FM. Amanya gange nze Denis Musoke. Preacher's name is Denis Musoke. Nebaza Katonda mpadde ekisa okuyimirira mu maaso gammwe. I bless the Lord who has given me the grace to stand before you. Tetwagala kitwala nga kya bulijjo. We don't want to take it as usual. Okuyimirira mu maaso g'abatukuvu ba Katonda kitwala kingi nnyo. It takes a lot to stand before the saints of God. Twebaza worship team n'abantu bonna abali emabega w'okulaba nti saabiisi eno ebeerako. We thank the worship team and everyone who works to see that this service goes on. Tubeebaza Mukama abawa omukisa. We thank you, may God bless you. Tuli mu season ey'okwebaza. We are in the season of Thanksgiving. Season ey'okwebaza season nkulu nnyo eri omuntu yenna omulokole. The season of Thanksgiving is an important season unto everyone that is saved. Eri buli muntu yenna oba buli muntu ali mu kifo ekirina obuyinza obugaba. Unto each person who has the ability to give. Ali mu kifo ekisobola okuba nga kisalawo ensonga. Who is in a position of making certain decisions. Ayagala nnyo gw'aba akoledde amwebaze. He wants so much that the one he has worked for may give thanks. Era kyewuunyisa nnyo bw'okolera omuntu ekintu n'ateebaza. And it is so shocking when you work something for someone and then they don't give thanks. Ne bw'oba olw'olumu toyagala nnyo kwebaza naye oyagala bakwebaze. Even if you don't want to give thanks, you want to be thanked. Ne agamba kireke tofaayo era aba oba buteebaza teyandiegambe tofaayo yandikwewuunyizza bwewuunya. Even the one who tells you please do not say thank you, they would be shocked if you didn't say thank you. Ojja n'omwebaza n'agamba tofaayo bireke. You come and say thank you and then they say no, it is okay. Naye oba buteebaza But if you did not give thanks, teyandikitute lightly nti yandigambye bireke. they would not just take it lightly that leave it. Okwebaza si kintu kya bulokole bwokka, kintu kya buntu. Giving thanks is not just in the born again setting, but it is the common thing for all people. Era omuntu ateebaza yeewuunyisa nnyo. And someone who does not thank is really shocking. Bantu bangi batambulira mu bulamu bwo nga baliwo kutoolawo butoozi ne yeetambulira n'agenda. Many people walk in a life of just picking and then they go. Naye obulamu bwe tulimu, obulamu omuntu waakwatira ekintu n'akikuwa kiba kitutte kingi, aba yeerekereza bingi. But in this life where we are, when someone gets something and they give it unto you, they really sacrificed. Nti Katonda bwe yayagala ensi That when God loved the world, n'okuwaayo n'awaayo. he gave. Bwe yawaayo omwana we, When he gave in his son, response yo kyandibadde ng'okuddamu ekiraga nti tusiimye. the response to show that we appreciate Kwe kukkiriza Yesu Kristo okuba omulokozi waffe. is to believe Jesus Christ to be us. Naye eri yagaana okureceivinga n'okwebaza ekyo Katonda kye yatuwa. But unto the one who failed to receive and believe that which God gave, olw'ekkumi n'omusanvu n'olw'ekkumi n'omwenda wayogera ekigambo ekyo mu Yokaana essula eyokusatu olunyiriri lwa 16, naye olw'ekkumi n'omusanvu n'olw'ekkumi n'omunaana lugamba nti abo gumaze okubasinga ate otuwadde ate otusinza n'omusango. in John 3 verse 17, those who fail to believe in the Son, the Bible says that they are already condemned. How come you've given us and now we are condemned? Ennaku ez'oluvannyuma In these last days, ziyina obubonero we have signs, era bwe njagala tutandikire and that is where we are going to start from. tutunulire obumu ku bubonero. And we see with these signs, obubonero kwotegerera nti oli mu nnaku za luvannyuma. the signs to show that you are in the last days. Omusajja gwe bayita Mutume Paul yatuwandiikira obubonero obwo The man called Apostle Paul wrote about these signs mu ssuula ey'okusatu in chapter 3 eya Timoseewo ekyokubiri. of 2 Timothy. Ngambye Timoseewo ekyokubiri essuula ey'okusatu. 2 Timothy chapter 3. Nja tutandikira awo. I want
want us to start from there. Timoseewo ekyokubiri essula ya 3 okuva ku lunya olusooka. 2 Timothy chapter 3 from verse 1. Agambye bw'ati. He has said, nsoma NKJV. Agambye bw'ati. But know this, that in the last days perilous times are coming. naye tegeera kino nga mu nnaku ez'oluvannyuma ebiro ebyokulaba ennaku birijja. Perilous kiri difficult. Ennaku enzibu. Hard times. N'alyoka ayongerayo n'atugamba olunya And then he olwokubiri. continues in verse 2. For men ennaku ekigenda okufuula ennaku enzibu What is going to make these days perilous si lwakuba nti ennaku zigenda kubeeramu omusana nga mungi, is not because there will be a lot of sunshine. si lwakuba nti ennaku zigenda kubeera nga bagenda batukuba emiggo. It's not because we are going to be caned. Abantu be bafuula ennaku ennungi oba abantu be bafuula ennaku embi. It is people that make days to be good or bad. Katonda tatondangako lunaku lubi, God has never created an evil day. naye abantu ababeera mu nnaku ezo, But the people in those days, abantu ababeera mu biseera ebyo, people who exist in such seasons, be bafuula ebiseera ebyo ebibi. they make the seasons evil. Pawulo atugambye Paul has told us yafuna ebitangaaza that he got specks. n'alengera eno gye tuli, And then he saw where we are. n'agamba ennaku zigenda kubeera nzibu nnyo. And he said the times will be perilous. When NLT agambye, you should also know this, Timothy, that in the last days there will be very difficult times. Mu NLT agambye nti kino kimanye Timoseewo nti mu nnaku ez'oluvannyuma wajja kubaawo ebiseera ebikaluba. Tibigenda kuba bizibu nnyo mu nnaku ez'oluvannyuma. That it is going to be difficult and hard in the last days. Omuvuunizi wa Bayibuli ya message ye yagamba, don't be naive. Message version nti tobeera otyo bw'otyo. Don't be naive. Tobeera bw'otyo bw'otyo. There are difficult times coming. Nti ebiseera ebikaluba bijja. Ndowoozamu ng'abirengera, I imagine he's seeing the time. nga yeewuunya ffe abagenda obibeeramu, And he's wondering we who are going to be in nga such times. yeewuunyiza ddala birifaanana bitya. And he is wondering how these times shall be. N'alyoka atubuulira obubonero bwazo. And then he told us the signs. Olunya olwokubiri In verse 2, n'agamba, he said, for men will be lovers of themselves. kubanga abantu baliba beeyagala bokka. Nnaku ez'oluvannyuma, In the last days, akamu ku kabonero kwotegerera nti mw'oli, one of the signs to know that you're in the day, nti zaatuuka dda, that the last days are in abantu what we are beeyagala in. bokka bokka. People are lovers of Twayimbanga themselves. akayimba ako mu nasale, We sang in nursery tweyagala ffekka ffekka atayagala agende. that we love ourselves if you don't want Ndowooza to go twali away. tulangirira nnaku ntugenda ziyingiramu. I believe we were declaring that we are entering Lovers the of last days. themselves. Abantu nga beeyagala bokka. Number 2, Ekyokubiri, lovers of money. abaagala essente. Kugambye abantu baagala ssente. People are lovers of money. Omuntu asobola okukola buli kintu kyonna olwa ssente. Someone can do anything for money. Omuntu akusaddaaka n'ayonoona karakita yo n'akwogerako oguntu naye ng'ayagala ssente. Someone can spoil your name just because they want money. Omuntu asobola okusibako oguntu naye ng'ayagala ssente. Someone can falsely accuse you just for money. Omuntu asobola okukola ekintu munne naye ng'afa ssente. Someone can do something wicked unto another because of Kati money. nno bino byandibadde tebiruma singa biri mu nsi, Now these would not be hurting if they were in the naye world, biri mu kkanisa. but they are within church, Mu kkanisa mwennyini wakati. right in the middle of the church. Lovers of money. Abaagala essente, Boasters. abamalala, Boasters. abeenyumiriza, Proud. abamalala, Blasphemers. abavumi, Disobedient to parents. abatagondera bazadde baabwe, Unthankful. abateebaza, Kasaze ke kandeesebwawo. Underline that. Unthankful. abateebaza. Lowoozaamu Imagine omulembe gwe tulimu the generation where we are, oba tuli wala nnyo n'ekyo. if we are far from this. Mukama ampaddeko ku mukisa God has given me a blessing okuba nga nina abantu abawerako ng'ebibiri that I have about 200 people, oba ebisatu or perhaps oba 300, ebitaano or 500, benyambyeko that I've helped okutegeera Bayibuli, to understand the Bible, benyambyeko who have helped okutegeera obukulu bw'okukola, to understand the importance of work, benyambyeko that I have helped okutegeera amakulu g'okusaba. to understand the importance of prayer, Kuba ebyo bisatu besikale bye nkola. because I do those three basically.
naye abakobawo kwebaza But those who return to give thanks, nsobola n'obbabala ku muntu mu mutwe mbamanyi I know them by head. bangi kugambe bawera n'ebitaano There are so many, over 500. naye omuntu okujja kukwata nusu 5,000 But for someone to come with a 5,000 note, 5,000 5,000, agambe nti musumba weebale and that person says, Pastor, thank you. ekintu kye wankwasa ky'amaanyi You gave me such a powerful thing. batono They are few. batono They are few. pawulo agambye Paul has said, ennaku ez'oluvannyuma in the last days, obumu ku bubonero one of the signs, mugenda kusangamu abantu abateebaza you will find people who are unthankful. abatakola ki Abatevas, abateebaza who are unthankful. njagaddewo ako obubonero we buli bungi There are many signs. akalala akanneewunyisa obula tebunneewunyisa Another one that akalala amazes, kanneewunyisa awo another kale one mu lunyiri lwakutaano is in verse 5. kagamba It says, having a form of godliness but denying its power nga balina ekifaananyi ky'okutya katonda naye nga beegaana ako amaanyi nako gaako. kaamaanyi That is also great. bantu basobola okusunda omutwe ng'asaba naye nga tasaba nogaa ti omutwe gukulumira ki People can shake their head pretending to pray and that you are not praying. n'omutuukako n'akola You meet them and then they shake their head. nogamba buzaabuzaani And then you wonder, obadde who they are. osaba nze obadde osaba katonda Are you praying to me or you're praying a to form God? of godliness Ekifaananyi ky'okutya katonda. omuntu olulinnya kituuti When someone steps on n'olaba pulpit, malayika you see an angel. n'olaba entunula endala And you see another n'ogamba look. senga bulijjo atunula bw'atyo And then you say, I wish they are the n'ogamba same. senga bulijjo bw'ayogera I bw'atyo wish he speaks the same adde way. wali But let him get off pulpit. weewuunye You will be shocked. adde wali mu worship team Let him go to the worship weewuunye team. You will be shocked. adde wali ku mulyango gwa church nga tannagiyingira Let him go to the Weewuunye. church entrance. You will be shocked. dde waka obuuza abaana Go home and ask from the bagambe children taata wammwe ono ali atya and inquire about their father. maama wammwe ono ali atya How is your mother? buuza ab'oku kyalo Ask those at the village. buuza abantu abali ku maduuka gye mukolera Ask those at the shops where you work from. bajja kukubuulira They will tell you nti oyo bw'aba mulokole that if that one is born again, nange ndi mulokole then I'm also born a again. form of godliness Ekifaananyi ky'okutya Katonda. twayiga We learned okuzannya firimu z'obulokole to act born again movies. bantu bakola drama mu maduuka gye bakolera People act drama in their shops, drama wano ku bituuti drama on pulpit. olaba mulala You see another person gy'akolera bamanyi mulala at the nnyo workplace, they also know era another n'ojja ku person. mizigo ng'obuuza mulokole And when you come to where they stand, you ask where is the same bakugamba wano person. tewali mulokole They tell you there is no one born naye again yennyini ne here. bw'aba mu nju ng'awulira yeewuunya abanoonya mulokole awo ku mizigo Even him in the house wonders who is paka sitting lw'omulaba born noga again. mulokole oyo mulokole And then when you a see the form person, of everyone godliness is shocked because they have a form of godliness. twayiga okuzannya obulokole We learned to play drama. twayiga okuzannya firimu y'obulokole We learned to act the born again movie. ddewaka obuuza abaami Go home and ask the bajja husband. kugamba nti oyo muzannyi wa firimu z'abalokole They will tell you that one is a drama actor for the born again movies. a form of godliness Ekifaananyi eky'okutya Katonda. but denying its power Naye nga beegaana amaanyi gaako. kabonero ako nako kakulu That is a great njagadde sign. kwogera kwe buli awo bungi naye njagadde kwogerako ako katono There are many other signs, but I wanted to bring olekerawo that tuzannyira out. firimu tuba tukulaba Stop acting because we see you. oba olina gwoliranye mugambe tukulaba firimu zo z'ozannya If you have a neighbor, tell him or her, we see your drama. ebiri ku profile picture yo birala ate byogera wano birala Your profile picture says something else, and on pulpit you say ennyambala something ebwereeri else. eri tukulengera eri ng'oyambadde bulala bw'ojja ku kyaki no ojja n'akasawo n'okyusiza mu ttooyi n'ogyambala birala Where outside we see you dressed in a different way, and then when you come to church, you change. ng'akyali nnyo mu ttawuni omwo nga mbasanga nnyo In town, I would find them a lot. nali nkolera ku mutaasa awo kati dduuka eri maduuka bantu bayita nnyo mutaasa joyininga nnyo paaka ne uptown ne downtown mutaasa kafeero I was working in Mutasa Cafe. naye ng'obeera mu dduuka kati mutaasa akulaba goba omulaba Now, when you're in a shop, someone can't see you, but you see them. omuwala n'ayitawo ng'omumanyi And a girl passed by, and I knew her. ng'ayambadde jegingi She was putting on a jegging, ng'ayambadde bayika putting on a biker. n'omulingizako n'ogamba oba ndabye bulungi And then you peep to, nga yeye and it is the person. a form of godliness Ekifaananyi ky'okutya Katonda. naye twogera kabonero akalinzagala nnyo kano akabonero ke kantuttewo But this is the sign I went ak'ennaku for ez'oluvannyuma in these last days. obuteebaza Unthankfulness.
obuteebaza. Unthankfulness. Timoseewo ekyokubiri essula eyokusatu lunya olwokubiri kapaati akaddirira akasembayo. 2 Timothy chapter 3 and verse 2, the second last part. Abateebaza Unthankful. kabonero kanene. It is a great sign. Njagala tulemu tulowooze tuleme kubuulira manyi nsaagala nnyo okubeera mu njiri kwefuula mbu njiri tuli tunyumya njiri. This is real life. Kebera wakoma ddi okwebaza abantu abakugasizza. When obulamu bwa ddala tulo fomintirize, when did you last thank Tebibiramu kwerimba. There is nothing like Njagala obeera awo otudde just while you're seated. ojjukire Remember, omwaka guno bukyanga gutandika ever since the year began, bantu ki abakugasizza. how many people have profited you? Obajjukidde? Have you remembered them? Kale bayinza okuba tebagasizza mwaka guno Perhaps they've not profited naye you this year. okutuuka awo w'oli But to reach where you bantu are, ki abazze bakola ebintu ebikuleetedde okuba nti kati oli awo w'oli. how many people have done things to push you to where you are? Okozeewo ki? What have you done? Ekkanisa evunaanyizibwa tuteekamu empisa. The church is responsible to give you morals. Ekkanisa si kifo ky'abantu abatalina mpisa. The church is not a place for immoral people. Ekkanisa kye kifo abantu batandika okutereeza obulamu ne baba nga tulindabirwamu eraga obulamu obw'obwakabaka obwa Katonda. The church is a place where we come and we become a reflection of the life of God. Njagala buli oba ojjukire I want all of us to w'oli remember olwaleero where you are today. waliwo omukazi omukadde oyo eyakola buli kintu kyonna otuuka awo. There is that old woman who did everything she could for you to be where you are. Waliwo omuntu eyakusuzanga ewuwe There is someone who helped you to reside over their place. bwe wava mu kyalo wewatuukira. Why you reached. Newankubadde up wavaawo to the ogamba village. nti muzibu nnyo naye watuukirawo n'omalawo omwaka. Even though you left saying she's a bad person, you spent a year there. Ffenna abali wano All of us here, tulina abantu abalina bye batukoledde. we have people who have done things for us. Omuntu eyakutwala mu kibuga n'oyingira mu kibuga omulundi ogusooka. The person who took you to town for the very first time. Omuntu eyakutwala mu ssomero. The one who took you to school. Omuntu ffenna tulinayo abantu Katonda bazze akozesa We all have people that the Lord mu has bulamu used bwaffe in our lives. ng'olwaleero tuli kye tuli That today we are what we are kubanga bo because of those people. ng'era baba ku withdrawinga bye baali basobola okukola ne batabitukolera tewandibadde awo w'oli olwaleero. That if they had withdrawn from whatever they were doing, you would not be there. Yandiba stepmother, Perhaps it was the stepmother. yandiba maama wo, Or maybe your mother. yandiba mukazi ku kyalo, Or maybe a woman on the yandiba village. muntu nga yakusanga busanzi mu kkanisa wano Or someone else who just found you at church. n'akusembeza And the person drew you n'akuzaala and gave birth just to you. muntu kugamba nti kati ye kitaawo Just for someone to tell you now. n'aba I'm nga your father. atwala obudde okukola ebintu kitaawo by'ataakola. And he takes the responsibility of fatherhood. Olowooza si kikulu nnyo ku kiseera nga kino okumulowoozaako ne bw'ogenda bugenzi n'ogulayo akantu naye ng'okalowoozezzaako n'okamuweereza. It is important for you in such a time to think of that person and then you get something and take it to them. Kubanga kye yakuwa tosobola kimuddiza. Because you can't repay back what they did. Kye yakolera kinene tosobola na kukizza. What they did is so great that you can't bring it back. Kye yakola kye kikutuusizza w'oli. What they did is what pushed you to where you are. Naye ekibuuzo ekinene ekijja gy'oli But the great question to you, kye njagala okubuuza buli antunuulidde which I want to ask to whoever is nammwe watching, abampulira ku rediyo even you that are listening on radio, gw'ogenda kuzza ddi ku muzigo. when are you going to pay back? Mugenda kwebaza ddi? When will you go back to give thanks? Tugenda kwebaza ddi? When are we going to give thanks? Lwaki tulinda otusunda? Why do we wait to be compelled? Buli ali wano tosobola kugamba nti toyinaayo muntu yakukwatako. No one is here and you can say that there is no one who Tosobola helped me. kukyogera. You cannot say that word. Ffenna kye tuli olwaleero Whatever we are today, waliwo omuntu eyeerekereza. there is someone who forsook something. Nze n'embeera kye ndi olwaleero. And I became what I am today. Waliyo mu area zonna ez'obulamu. In every area of life, Waliyo omuntu there is someone eyanfula kye ndi olwaleero. that made me what I am today. Ayinza okuba teyanfula kye ndi 100%. Maybe not 100%, Nti nga bw'osamba ppiki ate kusamba si kwe kugivuga. because the way you kickstart a bicycle, a motorbike is not riding it. Naye yagisamba at least. But at least he did the kickstart. Yakuwa entandikwa. They gave you a start. Yakuwa w'otuukira.
They gave you somewhere to start from. bamuli bweru Some of you are muntu abroad. yakuwa wootuukira Someone gave you a start. naye wavaawo n'omwogerako e Uganda nga bwali omuzibu ennyo. But then when you left, you spoke about them in Uganda. Njala that they were kugamba so olunaku hard. olwaleero I want to tell you today, abantu bangi many people bali eyo are there, bagamba tebaliddamu kuyamba are saying they will never help again. naye nga kyava ku ggwe. But it is because of you. Bantu bali eyo People are there. bagamba nze siddamu kuyamba And they say, I will never help naye again. nga buzibu tusigamba nti baagala kuyamba But the problem is not because naye they nga didn't help, baayamba ggwe but they helped you n'otadda kwebaza. and you did not return to give thanks. Mutume Paul Apostle Paul, bwe yali awandiika era ku bizibu era eby'ekkanisa ey'oluvannyuma when he was writing still about the problems of the latter church, ng'awandiika mu Baluumi in Romans essuula esooka chapter 1, tandikira ku lunya olwabiri from verse 20, agamba, for since the creation of the world his invisible attributes are clearly seen. Abaruumi essuula esooka olunyiri lwabiri, kubanga ebibye ebitalabika okuva ku kutonda okw'ensi birabikira ddala nga bitegeererwa ku bitonde. Being understood by the things that are made, even his eternal power and Godhead, so that they are without excuse. Obuyinza bwe obutaggwaawo n'obwa Katonda bwe babeere nga tebalina kyakuwoza. Because although they knew God, they did not glorify him as God, Kubanga bwe baamanya Katonda ne batamugulumizanga nga Katonda, nor were thankful. newankubadde okumwebazanga. Bigambo biri mu Bayibuli bubeeramu awo nga butono. There are just small words in the Bible. Weetaaga muntu yeetegereza n'otunuulira Ebayibuli. They need someone who keenly considers Ne batamwebaza. that they did not thank him. Okwebaza okawulira ng'akantu akatono, but the highest level of prayer is thanksgiving. Eddaala erisinga ery'okusaba kwe kwebaza. The highest level of prayer Eddaala erisinga is waggulu mu kusaba thanksgiving. kwe kusaba Nabagamba ku okwebaza. Sunday wano. I told you on Sunday Nabagamba Pawulo buli lwawandiika nga yala okuwandiika ku mitendera gy'okusaba. that whenever Paul writes about the levels of prayer, Waliwo wawandiika ku prayer, he writes about okusaba, supplication, okusinda, thanksgiving. n'okwebaza. Waliwo yawandiika ku prayer, Okusaba, supplication, okwegayirira, intercession, okwegayirira, thanksgiving. n'okwebaza. Ojja giraba nga yesembayo You eyema. will see it as the last. Kwebaza nsonga nkulu abooluganda. Giving thanks is an important Tuyenna matter. afuba okulaba nti atandika okufuna endowooza ey'okwebaza. Let each one of us get such a mindset of giving thanks. Nabagamba nti okwebaza kutambulira mu mitendera esatu. I told you giving thanks is in 3 categories. Etambulira mu bigambo, Through words, bigambo eby'okwebaza, words of thanksgiving. ng'obirowoozezzaako tobijjaayo bujja. When you've meditated upon them, not just uttering anything. Kwinojja eri omuntu n'omugamba weebale kungulira ggaali nga tagigulanga kobeera omufulatalinga. When you come to someone and you tell him, thank you for buying me a bicycle, and yet this person has never bought you a bicycle, you're just flattering. So kitegeeza olina okulowooza ku ngeri gy'oweebazaamu. Meaning you have to ponder about how you give thanks. N'ogenda eri step mother wo n'omwebaza weebale kumbonyaabonya. And then Kati you ndi got- bulungi kubanga wambonya. Bweba weebaziza naye saddaaka y'abasiru, Bayibuli waliwo zeyita saddaaka z'abasiru. And then you go to the stepmom and tell her, thank you for torturing me, that is why I am what I am, that is the sacrifice for food. Olinga aba yeebaziza naye. It seems like as though Saddaaka you've given y'abasiru thanks, eyo. but it is a sacrifice of food. Kyensonga lwaki omuntu aneebaza That is why for someone to give thanks, alowooza ku bigambo by'anaayogera. that person first ponders about the word. Oyinza n'obutakoppa bigambo bya Pawulo, oyinza n'obutakoppa bigambo bya Dawudi, You may not copy the words of Apostle Paul or David, n'ofuna ebibyo but you get your own words. okusinziira context omuntu mwe yakuyambira, Depending on the context where you were helped, omuntu we yakusanga we yakujja. where someone picked you from and helped you. Ffenna tulina we baatujja, abantu we baatusanga. Each one of us has somewhere you were picked from. Buli omu olina omugga gwe baakusazanga, omuntu oyo aba butagusaza. Every one of us has a river which we were helped to cross. Ng'oba butagusala senga okyali eyo. That if you were not helped to cross that river, you Abamu would ku mmwe still senga be the mukyali mu other side. byalo eyo, muli bikazi byeyo, muzadde bwana bweyo mu byalo. Some of you would still be in the village and then you would have children Abamu already. ku mmwe senga muli mu gasajjasajja geyo mu kyalo mukuba misota. Some of you would be married to the village men and then you would be hitting snakes. Abala senga muli eyo mu mabaala. Some of you would be in bars. Abala senga muli eyo mu kusamira. Others would be in sorcery. Naye omusajja mukazi oba omusajja oyo yakujja mu famire yammwe esamira n'akuleeta ewuwe n'obeerawo emyaka gy'obe n'osalawo olokoke.
But that man, that woman picked you from that family of sorcery, and then you came and then you gave your life to naye Christ. toyinaamu wadde otwanya otwebaza. But you don't have even any little strength to Njala give kugamba thanks. I olwaleero want to tell you today, sizoni eno this season, naye ogenda olowooze ku bigambo go back and think about words ebyokwebaza. of giving thanks. bw'omala okulowooza ku bigambo ebyokwebaza, After thinking about words of process thanksgiving, y'okulowooza ku bigambo, the process of meditating upon the obeera words, oli mu kuteekawo embeera, you are laying a situation, endowooza, a mindset, entegeera an understanding ey'okwebaza of giving gye thanks, tuyita atmosphere oba attitude y'okwebaza. which we call the atmosphere or attitude of giving Kubanga thanks. omuntu ayeebaza Because someone who gives asooka thanks n'alowooza ku kyagenda okwebaza nakyo. first ponders about what to give thanks with. Kinyuma nnyo okujja okwebaza n'ebigambo, It is so good to come and give thanks with words, naye ng'ebigambo biwerekeddwa ekintu but when your words are accompanied with something else, ekyo kye bayita honna mu bayibuli. ekyo kye bayita okussamu ekitiibwa mu bayibuli. Bayibuli egamba honna yo mother and father. The Bible says nti ssaamu kitaawo ne nnyoko ekitiibwa, Bayibuli negamba honna God with your possessions. nti ne katonda musseemu ekitiibwa n'ebintu byo. Honor is not all about saying words. Okussaamu ekitiibwa si kwogera bwogezi bigambo, Honor is words accompanied by things. naye okussaamu ekitiibwa bigambo naye nga bigobererwa It's n'ebintu. good to bring a card that is saying thank you. Kirungi okuleeta kakaadi akaliko ekigambo nti weebale, But it's better to come with other things that accompany the card. naye ate kirungi nnyo okuleeta kakaadi ako nga kaliko n'ebirala ebigoberera. And whoever you're thanking, think about their level. Ate era n'oyo gwe weebaza lowooza ku levo kwali, Because what are you bringing to a person at that level? kubanga kiki kyoleetera omuntu ali ku ddaala You eryo. might not bring something that is at their level exactly, Oyinza obutaleeta kale ekintu ekiri ku ddaala lyennyini but at least lyaliko, something that shows that you respect them. naye kale leeta ekintu ekiraga nti omutaddemu ekitiibwa ku ddaala eryo. Okwebaza Giving thanks, abateebaza. unthankful people. Mulembe gwe tulimu The generation in which we gujjudde are abantu abateebaza. is full of unthankful Oli people. akugamba nti ze sirina sente, And someone tells you I don't have money, mugamba okakasa. and then you ask, are you sure? Okakasa toyina. Are you sure you don't have? Nze ndowooza bulowooza wano kweno kyaki. I just think here at church, Tewali muntu ayinza kugamba nti asobola kwebaza. there is no one who can say that I can't Ne bw'oba give oyoza thanks. tooyi. Even if you clean the toilet, Kubanga kyaki eno because this alisi church tekwatayo akantu akatono. at least gets something small Neekawa buli muntu ateeka omukono gwe ku kintu kyonna. and gives it to anyone who does anything, Okuva kwayimba from the singer. emuwayo ka transport. Nokayinza okubateeka kutuusa wamwe naye ako. At least they give you a transport. N'ogamba ak'omwezi ogwa 11 gwonna. And then you say, every transport I'm given for the month Kansala of amagezi November, agatuuka let me devise means of reaching church, mukanterekere. but keep it for me. Kagenda kubeera kakwebaza. It will be for giving Ne thanks. Katonda atunulira omuntu afaanana bw'atyo. Even God considers such a person. Naye owulira abantu nga bagamba But you hear people saying, mukubire Mukama saddaaka ey'engalo. give the Lord a sacrifice of hand claps. Ne mukuba engalo. Engalo zibadde zibaluma nti kati muzikubye kati ye saddaaka. And then you Saddaaka clap. y'engalo eba etya? Mugimbuulire abooluganda nsigimanyi. What is the meaning of a sacrifice of hand Saddaaka claps? y'engalo mandowooza nti omuntu alina amabwa mu ngalo n'agakubisa engalo. I believe the sacrifice would be Iyi of someone saddaaka. who has wounds in the fingers, Naye mbu but then they saddaaka y'engalo clap. kati awo okube nti waddeyo saddaaka. Just giving a hand clap is not a sacrifice. Gwe kubamu olabe obeeyo saddaaka. You clap and see if it is a Kubamu sacrifice. mukuba engalo mbwe tuwuli obeeyo saddaaka. You clap and we see if it is a Naye sacrifice. senga obadde n'amabwa nga wagudde ku booda nga gonna engalo zijjudde amabwa. But in case your fingers were full of wounds Ne bagamba kuba engalo. and they tell you clap Ze for the ndowooza Lord, olwo okoze saddaaka then I ey'engalo. believe that will be a sacrifice. Mulabye mutya? What do you think? Mulaba ebintu nno nga byomukirokole nabyo nga bw'obiraba ogamba ba tuli ku kiwano. Sometimes you wonder what we are on. Abooluganda tulina gye twava twali tutegeeramu. Brethren, where we came from, we had Takuba tujja mu success. kyakya tulowooza ate tetukyategeera ddala batuyita endiga. Kati ate tuli biri ebiriga ebyebyoya tetutegeera. When we are called sheep, it doesn't mean we don't have sense. Kuba saddaaka Mukama mumuwe saddaaka ey'engalo. Give the Lord a sacrifice of Hey. hand claps. Zibadde zibaluma. Were the hands paining? Kyokka bannange kyaki ebeeramu ebintu ebinyuma naye newe okwebaza nsonga nkulu. Giving thanks is an important Ky'oyita matter. saddaaka gy'owadde Mukama. What you call a sacrifice to the Ekigambo Lord. saddaaka kitegeeza ekintu ekikuluma. The word sacrifice means something that pains you. Kitegeeza ekikola kitya? It's kuluma. Ekikuluma. Something that costs you. Mu Luka essula 10 In Luke 10,
olina byolowoozaako mu kyaki noga ne webasenga sajja kubanga batukola ebintu noli olabidde nga akuzenyirako nolowooza nga totegeera noga kasita tuli mu kyaki kuba yesu bwe yatuyita endiga teyategeera nti tetutegeera When Jesus called us sheep, he didn't mean we have no sense. nti kati ojja otuzanyireko That now you come and play tricks on us. tutegeera No, we waliwo ensonga understand. lwaki yatuyita ndiga There is a reason why Jesus calls us sheep. olunya olw'17 Luka Luke 10:17. nkulaga obukulu bw'okwebaza And I show you the importance of thanksgiving. agambye atya What does he say? so likewise when you have done all these things which you are commanded, say, we are unprofitable servants. We have done what was our duty to do. Yesu awo yali atuwa embeera omuntu amaze okukola emirimu egimusaanira okukola ne bamwebaza Jesus was giving us a response of someone who is thanked after doing something. ne bamwebaza And that person is thanked. mbwaddemu atya That what should he say? nkoze ekikola kitya ekibadde kinsuubirwamu That I have done what was duty unto me. olw'17 now it happened as he went to olw'11 now it happened as he went to Jerusalem that he passed through the midst of Samaria and Galilee. Nti awo olwatuuka Luka 17:11. awo olwatuuka bwe baali mu kkubo nga bagenda e Yerusaalemi ng'ayita wakati wa Samaliya ne Ggaliraaya. Awo bwe yayingira mu mbuga emu ne bamusisinkana abantu 10 abagenge abaayimirira ewala ne boogerera waggulu nga bagamba nti Yesu mukama waffe otusaasire. And they lifted up their hands and said, Jesus, Master, have mercy on us. Olw'14. So when he saw them, he said to them, go show yourselves to the priests. And so it was that as they went, they were cleansed. Bwe yabalaba n'abagamba nti mugende mwerage eri bakabona. Awo olwatuuka bwe baali nga bagenda ne balongoosebwa. You need to understand the story here so that you can know why I am giving you this story. Weetaaga otegeera olugero luneeno otegere lwaki ndukuwa. Omuntu bwe yabanga n'ebigenge When someone had leprosy n'ajja n'akwekwatako and they come and touched you, w'ebigenge yabanga si mulongoofu someone with leprosy was unclean. nga bw'akukoonako That when they touch you, oba tokkirizibwa kujja ekisaddaakayo tekkirizibwa jjukira okuwaayo mu ndagaano enkadde engeri gye wasembereranga Katonda. you are not allowed to come into the temple, you are not allowed to offer sacrifice, and yet sacrificing was the only way you would be accepted in the Old Testament. Kati bw'akukwatako So when the person with leprosy touches kitegeeza you, naawe togenda kubeera mulongoofu ennaku 7. it means you are unclean for 7 days. Kati kye baabakoleranga abantu ng'abo So what they used to do for such people, baabafuniranga ekifo ekyabwe they got for them a ne secluded babeera place, eyo and they would stay there paka lwe bawona until when they would be ne healed. balyoka bakkirizibwa mu community. Then they would come back to the Kati ate community. kabona Now the priest ye yabakeberanga was the one to examine them, n'agamba kati ono akomewo. and then he says, let this one return. Kati Yesu agamba abasajja bano 10 Now Jesus tells these 10 men, mugende eri bakabona go to the priest mwerageyo. and show yourselves. Okugenda ewa kabona ng'omugenge Going to a priest as a kya leper, kitegeeza ogenzeyo kukebera akakasa oba owonye. it means you're going there for the priest to confirm that you're healed. Kati abatumye ewa bakabona So Jesus sends them to the priest babakebere we baba bawonye. to be examined whether they are Naye bano healed. bagenge But these ones are lepers. olunyi kyenuvudde lukugamba That is why the scriptures bwe say baatambula mu kukkiriza nga bagenda eri bakabona that when they walked in faith to go to the priest, bagenda okukeberanga ebigenge biwonye. it came to pass that they were cleansed. Ebigenge tebyawona kubanga babagambye bagende ewa bakabona. Leprosy was not cleansed because they were told to go Ono to the yabagamba bagende ewa priest. bakabona ye yabawonya. The one who told them to go to the priest is the one who healed Kati ye them. story eri awo. That is the story Bwe here. baali batambula nga bagenda ewa bakabona gye balabagidde okugenda As they were going to the priest where they were commanded to omu go, bagenda okwekabira nga bateredde. they saw that they were cleansed. olw'15 15. and one of them, Awo omu ku bo they were 10, baali 10. and one of them, Awo omu ku bo when he saw that he was healed, bwe yalaba nga awonye returned n'akomawo with a loud voice, glorified God, n'atendereza Katonda n'eddoboozi ddene, and fell on his feet fell on his face at his feet. n'avuunama awali ebigere bye.
giving him thanks. ng'amwebaza. Ekiddako, The next and thing, he was a Samaritan. era oyo yali Musamaliya. Kyekiruma, That is what hurts. ekkanisa ezisinga, Most of the churches, ku radio ezisinga, on most radios, programu zaffe ezisinga, most programs, abantu abatwebaza, the people who think abalala batwebaza abalokole naye wali tufunamu n'abantu abatwebaza nga si balokole. a few born again, but you also get those who give thanks but they are not saved. Ng'awulidde ky'omutaasiza najja nze naabajja nga balokole, najja n'omwana we ng'ayagala nno mukole birigi bye nasoma, ayagala muyambe biri bye nasoma bye nasasulya ssente. Someone, a born again, comes with their child and this person wants me to help the child in academics. Si academics omwana ng'alina endwadde bino by'omutwe bye nasoma. Oh, when the child has a mental issue Nomala okumuyamba and you help out the child Mukama akuwa omukisa. and they just say, may God Nga bless you. bagenda mu ddwaliro. And then you say, what if Obadde you ogenda had gone sooka to osimbirayo the n'okola appointment hospital? emirundi 7. You would make an appointment for 7 times. Ekyokubiri, Secondly, osasule consultation fee. you have to pay consultation fee. Na Mukama akuwa omukisa. And they just boldly say, God bless you. N'afuluma n'agenda. And they exit. N'omutunuulira bw'oti. And you look at the person. Mulinamu ebyo bisesa. Yesu kyaliko wano. This is what Jesus is on here. Ow'ensi n'akuweereza omwana. And someone from the world sends a child, N'akolera ddala abasawo beeri kye bakola. and the person does Abagenda mu malwaliro geri kye bakola. what those who go to hospital do. Ogenda okulaba omaze okwogera n'omwana olowooza bye bya bulijjo Mukama akuwa omukisa. And Omukazi then- n'akuma kati ziba ssente meka n'ogamba ffe tukola bukozi naye era nga tukola bukozi kuba naffe tulina abaana batulinze twabagambye tugenze kukola naga Mukama musumba tekibeera bwe kityo mbagenda mu ddwaliro olowooza bandiŋŋambye bwe batyo Mukama takkiriza kuwaayo kintu kati omuddamu otya mukyala Mugisha mutakkiriza nga wabisomerera emyaka 8 naye abalokole mulaba mwekola ebintu Do you see how we saved you? tuli ku bikukujju That we are up inside out. liri n'ofulume ofiisi y'omusajja You get out of the office of the man ng'omwogezza after making him akutaasizza talk, obufumbo bwo and the person has saved your marriage. nga muzze mugenda kwetta ku bufumbo bwawukane When you were almost going to split, omusajja n'ayogera nammwe and the man speaks wakati to mu you, kwogera nammwe Katonda n'amudownloadingira ekintu n'ayogera ensonga ebadde tawaanya obufumbo bwammwe ne muvaawo nga mwehagenze ne musooka namugenda mu hoteri ne mubabeeka ne mubagamba tetugenda kudda ne mugenda mu hanemoon wiiki namba ne musasula sente za hanemoon nga temugenda kusibadde mugenda sasuza looya abawe divorce really wanti waliwo ekikyamu Pawulo ne bwawandika n'agamba unruly tuli unruly we are unruly. unthankful Abatebaza. mu kyaki nno biri mu kyaki And these things are in church. era obalaba bwoti n'oseka n'ogamba naye kati onamanyi nti obudde ennaku zino kintu kya bbeeyi And you look at them and you wonder, don't these people know that time is precious? olwo emyaka gy'obeeramu ng'okyali myaka 28 35 37 obudde tebuba kya bbeeyi When you're in the age between 28 to 37 years of age, time is emyaka not that precious. 38 But from 38, 39 39, 40 40, 41 41, 44 44, 45 gye 45. naakategeerako sinagitambula na bulungi Those are the ones I've amazima understood. gennyini The truth is, essaawa yange emu my 1 hour, ate sondeka n'otajja you rather not come. mukitegere kye mbagamba Have you understood what I'm talking about? kati olaba Yesu yeewuunya nnyo nti naye yajja yali mu Samaliya That is why Jesus was amazed that even the one who returned was the Samaritan. and he was a Samaritan. Labanga mu Samaria. Kati era weetaaga okunnyonnyola endagaano enkadde lwaki baakateekamu nti is a Samaritan. Now you need to be explained to why they had to put that he was a Samaritan. Abasamaliya The Samaritan baali hybrid y'aba Assyria bamanaggwanga n'Abayuda n'Abayisirayiri.
They were a hybrid of the Assyrians and the Israelites. beegatta ne bazaala omuntu gwe bayita Omusamaliya. They joined and then they gave birth to the Samaritans. Kati ono talina ggwanga agwa wakati. So now this one is between. Kati olw'okuba agwa wakati Now because he's in between, yasalawo ne yeeyitira ddala mu Isirayiri. he decided to call himself an Israelite. Kati Abayudaaya ne batandika omwejjirako ddala. And now the Jews, Mu kumwejjirako ddala they separated from him. naye n'atandika okukola effujjo. And then he started to Kati do a lot Abasamaliya ne of babeera folly. babi. And so the Samaritans were considered wicked. Y'ensonga lwaki Yesu That is why Jesus, Bayibuli egamba mu Yokaana essuula ey'okuna the Bible says in John 4, kyamugwanira okuyita e Samaliya. Obwo oba ogenda e Yerusaalemi that it was a must for Jesus to go through Samaria. When you're going to Jerusalem, ekkubo ery'okumpi erituukayo the shortest route olina there, kuyita mu you Samaliya. have to go through Naye Samaria. beetooloolanga. But they would take the longer route. Naye ku mulundi guno Yesu n'asalawo nti kati ŋŋenda yita Samaliya. But this time Jesus said, I must go through N'ekigendero Samaria. ekyokusanga omukazi Omusamaliya. With the purpose of meeting the Samaritan woman. Ojjukidde olugero Have you lw'Omusamaliya. remembered the story of the Samaritan Omusajja woman? yali ava e Jerusalemu ng'agenda e Judiya. The story of the good Samaritan, N'agwa mu batemu. of the man who fell in the Kabona rebels, n'ajja and the priest came, n'ayita sayidi and he eri. passed the other Omuleevi side, n'ajja and the Levite came, n'atunulako and he just ne looked on yeeyongerayo. and continued. Lowoozamu nga sitole baginyumiza ggwe. Imagine that story being told to you. Kabona The priest yazze n'atunulako came and looked ne on, and yeeyongerayo. he continued. Omuleevi n'ajja. The Levite In fact came. kabona teyatunulayo. In fact, the priest didn't look there. Omuleevi It yatunulako. is the Levite who looked there. Abo abasuubira okuba nti be balina leve eya waggulu ey'empisa Those who are expected to have the highest level of knowledge, tebayambye. they didn't help. Ne bakugamba And then they told you, muba muli awo as you're ne there, balengera Omusamaliya ng'ajja. then they saw a Samaritan Mu coming. sitole omanyirawo nti kati ono agenda namwambula n'engoye zaalimu azitwale. In the story, you would think the Samaritan is going to just do more worse. Yesu n'atta sitole. And then Jesus killed the story. N'agamba Musamaliya And he said the n'ava Samaritan, ku mbalaasi he got off his n'ayiwa eddagala mount. mu mabwa g'omusajja He put- n'amutuuza ku mbalaasi. Gwe bwe balengera ng'obalengerera wala When you see them from afar, olowooza ani nannyini mbalaasi? you would wonder who is the owner of the olowooza mount. omulwadde ye nannyini mbalaasi? You would think this person who was beaten is the owner of the Omusamaliya mount. n'akola n'agenda ku leve eddako But the Samaritan went to another level, n'atwala omulwadde and he took this sick person, n'amutwala mu ini he took him to the inn, n'agamba ate and then he said, mumuwe byonna bye yeetaaga. take care of whatever. Bw'aba alina bye yeeyongeddeko If there is any ŋŋenda extra, kukomawo I'm nsasule. going to return and pay. Otegedde lwaki bagamba Omusamaliya omulungi? Now do you understand why they say the good Samaritan? Kubako mu ngalo tuli mu kwebaza byo bwe tokamanyi kane engalo zikuluma. Omusamaliya omulungi The good Samaritan. we kava. That is why it Kuba comes. Abasamaliya baba babi. Because Samaritans Kati are ne wicked. wano kyewuunyisa Now even here it is nti amazing Omusamaliya ye yakomawo that it is the okwebaza. Samaritan who returned to give thanks. Gwera olunyi olw'omwenda gwolowooza gwe tekikwewuunyisa ne Yesu yeewuunya. Look at verse 9. Verse 17. Olw'ekumi na musanvu. Aha. Yesu n'addamu n'agamba nti, ekkumi bonna tebalongoosebwa, Aha. naye bali omwenda bali ludda wa? Yesu owuliriza abuuza omwenda guliwa? Jesus is asking, where are the 9? Batuwadde percentage. They've given us the Ku buli bantu percentage. 10 Katonda b'akolera Out of the 10 people God works omu for, yakomawo okwebaza. 1 out of 10 return. Kitiisa. It is shocking. Ku buli bantu 10 Katonda b'akolera Every 10 people the Lord omu works ye for, yeebaza. 1 of the 10 returns. Era gwe bala omu, babiri, basatu, bana, bataano, mukumi. Gwe balira wano olabe. Omanyi 10 ya. Obale omu, babiri, basatu, bana. Ojja kulaba nga tulinawo abantu nga mwenda. Bwe tuba tuli 10 tulinawo kimu kya 10 ekyebaza. If we are 100, we just have 10. Kanisa yaffe bayamba abantu 15,000 tulinako abantu ebyo abeebaza. If our church has 5,000 people, we have 500 who give thanks. Biruma. Yesu yatuwadde percentage wano. Jesus has given us the percentage. Agambye. He has said, So Jesus answered and said, yes. Were there not 10 cleansed? But where are the 9? Yesu yabaddeyo nga balongooka. Was Jesus there when they were getting cleansed? Tiyabaddeyo ategedde otya nti bonna balongoose. How did he know that all of them were cleansed? Kubanga mugga bagamba bagende beekebeze yabasabira bawone. Akimanyi nti bonna baawona. Because in telling them to go to the priest, he prayed for them that they were healed. Ekyewuunyisa. What shock? Yesu abuuza omwenda. Jesus asks for the 9. Omwenda guliwa? Where are the 9?
olwonyo lw'18 Verse 18. Tebalabise abakomawo okutendereza Katonda wabula omugenyi ono. Except mu luzungu mu Luganda bakatereeza. Except ayina oluzungu kagambye katya? Except this stranger. Except this stranger. Except this foreigner. Wabula ono Baforeigner bebeebaza. abagwira bebeebaza. Waliwo abantu abali eyo abanyumirwa UCC nga bajja wano yeewuunya ffe abali mu UCC naganda ngini mala ntuuka ku UCC nantuuka wano n'awaayo bagamba tuzimbe n'awaayo ffe nga bya bulijjo n'obutebe twabogola ne luli twawaayo balebera basumba be bagenda ozirya maama obukoowe bukutawaanya. It is just satiety that is making you weary. Bukoowu Weariness. wakoowa You bukooyi. just got weary. Yesu agambye Jesus has said, except this foreigner. nti okujjako n'omugwira. Omugwira ye yeebaza. The foreigner is the one giving Laba thanks. Yesu bwe yeewuunya Do you see how Jesus nti said abagwira be beebaza. that it is the foreigners who thank? Kiruma It hurts nnyo nno. very Nze mbagambye much. nze ndi first hand, nze bw'oba onoonya exhibit nze ndi wano. If you want an exhibit, I'm here. Katonda ampa omukisa. God Nkikoledde blesses me. ndowooza kati emyaka nga 9 I've done it for 9 years now, nga nsomesa abantu Bayibuli. teaching people the Bible. Naba intentional nsomesa abantu Bayibuli. I became intentional to teach people the Bible Bayigiriza osoma otya Bayibuli n'ogimalako. and teach them how do you read the Ne Bible to tukikola finish ekyo ne it. tukikola ne tukikola. And we did it again Ne and again. tutransitioninga mu myaka ng'eno emabega. And we transitioned in about Ne 4 years tugenda ago. ku study ya Bayibuli nga manyi kati nfunyeewo abagisomye. And then we continued with the study of the Bible. Ne tutuka tugenda ku transitioning omwaka ogujja. And now next year we are going to Tugende ku transition level again 3. and go to level 3. Naye agambye abeebaza baliko 1,000. But do you think there are 1,000 who give N'essimu yange thanks? ngiina nsobola okukuwa nnamba yaabwe. I can give you their number here. Omuntu gwe beebaza teyeerabira bamwebaza abawandiika n'ennamba zaabwe mbamanyi. I even know the numbers of those who have given thanks. Nti omuntu akuwa 5,000 That someone gives you 5,000 nga zikola amakulu mangi nnyo. when it makes a lot of meaning. Nnyo. A lot. Nina abantu I have people benyambye mu kkanisa eno that I've helped in the church from ground zero. from ground zero. Nina abantu I have people abazze gye ndi nga babagoba mu mayumba. who have come to me when they are being chased out of the Nengisasula house. okuva weeva ne nteekamu buli kintu kyonna. And I paid the rent and even put in things in the Ninayo house. omuntu omu I have one person. yajja gye ndi This lukuŋŋaana person- lw'omuntu omu nga ndowooza nga nnyo emabega genda nga batwali ku lubiri ndowooza. I think we Nagira were nga to the village. musumba ndi bwe nti engeri gye mbeerawo neekola bwe nti okubeerawo nnyuma ne mugamba tokiddamu. And the person told me, this is what I do for a Ekyo living. I told nkisobola. him, don't do it. Fuba nnyo okulaba nti okola ekintu mu bulamu Purpose to see that you do something in life. ng'omuntu afukamira ne yeebaza Katonda When someone kneels naye and nga thanks birowoozo God, by'alina ggwe. but in their mind they have you. Oba okitegedde? I don't know if you ng'omuntu understand. afukamira nagamba Mukama weebale. When someone Naye says, nga Lord, gwe thank you, wakoozinze omuntu okugenda mu maaso ga Mukama but amwebaze. you are the cause of that person giving thanks to the Lord. Kinyuma It is interesting. naye kiruma But what hurts? kati yagaggawala This person became rich. anjita eri bwannengera eno ng'ayita eri When this person sees bwannengera me eno here, ng'ayita eri. the person goes the other side. Tamanyi nti ye yali ttaka lyange lyankubisaamu yalowooza ngenda mumusaba obusente bwe bwe yafuna. This person thinks I'm going to beg for their money, and yet they don't know that there were ground for me to sow. Mutegedde kye mbagamba? Have you understood what I'm saying? Kwebaza. Giving thanks. Kati nyinza omubanja kintu kimu kuŋŋamba nti musumba kati nange nakikuba. The only thing I demand of that person is to tell me, Tolaba "Pastor, olw'omuntu I omuntu made lumu it." gwe weebaza nga tolina kyoyinza mumuddiza. There is someone you can thank and you can't return anything Kuba back. kati byenjagala saawe ntalina busobozi bwabyo. Because what I desire, this person does not have the N'essanyu ability lyange to do okulaba it. nti kati ayina momentum. But it is my joy to see that now the person has Olowooza Katonda momentum. bw'atyo si bw'atulaba. Don't you think God sees the same N'agamba nti way? nkikukoledde naawe genda okikolera oli. And God says, I've done it for you, go and do it for someone Agenda else. okulaba atozzemu. God has raised your standard of earning and you have raised your standard of living. And then God sees that for you, as He has raised your standard of living, When God raises your standard of earning, Mukama wayimusa ebyenfunayo ennyingi He's zaayo. saying also raise your standard of giving. Abagamba nti naawe yongeza kuwaayoko. But many of us, Naye abamu ku ffe,
our budget gets bigger. Budget yaffe yeekula We obukuzi. change where tusula kati tukyajaayo. We change our residence. Kitegenda okwegeeza nga emiliyoni gy'ofuna nga yenkanankana ssente z'olina okuspendinga. And then you consider that then the million you earn is almost what you spend. Endowooza ey'okwebaza. The mindset of thankfulness. Endowooza ey'okwebaza. The mindset of thankfulness. Abooluganda. Brethren, Okwebaza nsonga nkulu. Yesu wona ali concerned. giving thanks is a question Abuuza naye Jesus is tebaabadde concerned. omwenda guliwa. Omu yalabise naye kati ate gwabuuza omwenda guliwa. Where are the 9? Tebaatubulidde nga bagenda nti Yesu yababaze. They didn't tell us that Jesus counted them as they left. Tukitegeera bakomyewo nti baabadde 10 We know it after this one returns that they were nga 10. Yesu yababaze. When Jesus counted them, Era emirundi mingi omuntu ayinza okwerabira okusaba ekiweebwayo neweekwekera omwo n'ogamba hakatasta tebakisabye. Tolinda kisaba yakuwadde katolinda kisaba. don't wait for them to ask for it. Ebibbo bibeera waawo gugenda oteekemu bati bakisabye gwekitegedde nti okuwaayo nsonga nkulu. Yesu abuuza omwenda guliwa. Where are the 9? Jesus asks. Olw'ekumi Verse 19. n'amugamba gwe owonedde ddala. And then he told him, go, you are made whole. Mukama waffe yeebazibwe. Praise the Lord. Kwebaza. Giving thanks. Buli muntu yenna Everyone, weetaaga okuzimba endowooza ey'okwebaza. you need to build a mindset of giving thanks. Kankusomere kubanga Zabbuli ziri mu bika bya kusaba. I'll read for you a certain psalm because psalms are written in the form of thanksgiving, Prayer. in the form of Bika prayer. bya kusaba. There are forms of prayer. Zabbuli ekikumi Psalm 116, nja kutandika ku nnyolwa 12. I'll start from verse 12. Ogenda wulira omuntu alina endowooza ey'okwebaza. You are going to hear this person who has a mindset of giving thanks. Nakola Zabbuli ku gurupu yange ojja kugendayo zirabe zonna ne nzimalayo. Omwaka guno twazimalayo. Twakola study ku Zabbuli. We made a study of all the psalms. You will go there and go through. Oba gye ziri ku YouTube simanyi. Bakatete be bamanyi. Okay. Onyolwa 12. Verse 12. Aha. Kiki kye ndisasula Mukama What shall I render? olw'ebirungi bye byonna Mwe. eby'ensi? Katonda oyinza muwaaki? What can you render to Oluyimba him? olumanyi. Season eno ya luyimba. What shall I render to Jehovah? Aha. Mutyano duyimba n'oluyimuyimbira nalwo obukodo batwala n'okuyimba oluyimba okodo wadde. What shall I render? Kiki kye ndisasula Mukama? Abuuziza what shall I render? Kiki kye ndisasula Mukama? What shall I render Kiki kye to ndisasula the Mukama Lord for all his benefits towards me? olw'ebirungi bye byonna eri It's nsi? a question. Bitandika by questions. It starts with questions. Omuntu anajja n'ekintu ekitegereka mu maaso ga Mukama ku Sunday. Someone who will come with something Alina important, ofuna ekibuuzo. he must get a question. Kiki eŋŋenda okuwa Mukama What will I give olwa unto the bino Lord? byankoledde? For this he has done for me. Ku bino byonna For byankoledde all this he has done for me, muweemu kiriwa? what should I give him? Kyokka n'ekiruma Now what hurts? ne by'olina omuwa Even what you have to give to him, bibye they are ye his. yabikuwa. He gave them to you. Omulidde obulumi we buli. Do you hear Ate where n'omuma that ne comes from? kibanga guwa omwana biscuit n'omugamba mpaako kamu n'agaana naye nga kibokisi kyonna guwa kimuleetedde tiyabadde nayo ng'okigula tamanyi na bbeeyi yaakyo. It's like giving your kid a box of biscuits and then you ask for just one and then they refuse to give you. What shall I render Kiki kye to the ndisasula Lord Mukama for all his benefits towards me? olw'ebirungi bye byonna eri nze? What shall I render? Kiki kye Omuntu ndisasula? aneebaza Mukama Someone who will thank the Lord alina okufuna embeera erowooza ebigambo ebyo munda mu ye must get an atmosphere of n'ofuna meditating of ekibuuzo these ekyo ne words. kituula munda mu ggwe. And you ask yourself this question. What shall I render? Kiki kye Ddayo ndisasula? ogenda olowooza oluyimba, genda oludownloading, genda olufune, osooka olowoozeeko oluyimba olwo omuvubuka lwe yayimba naye yalujja wano. What shall I render to Jehovah Go for and all he has done for me? download that song and then ponder obuuze kiki kye ndisasula Mukama olw'ebirungi bye byonna by'akoze. Olwa 13. 13. I'll take up the cup of salvation Nditoola akakompa ak'obulokozi and call upon the name of the Lord. era ndikaabira erinnya lya Ebyo Mukama. bigambo. Those are words.
ebyo biki bigambo. Wali awasoose birowoozo. In verse 12, they are thoughts. Mu kwebaza ebirowoozo nsonga nkulu. In giving Attitude. thanks, your attitude is key. Azizzaako ebigambo. Now followed by words. Olw'ekkumi n'ennya olulabye Have you seen verse 14? lugambye eki? Ndisasula obweyamo Ndikola bwange, ki? Mukama. Kyogere nnyo, ndikola ki? Ndisasula. Tukireekana nnyo, ndikola ki? Ndisasula. Ndisasula. Bw'omala okutuula wansi After sitting down n'olowooza ku kiki ky'ogenda okuleeta ku Sande, and think of something to bring on ki Sunday, ky'ogenda okwebaza nakyo, what you will give thanks with, n'okola lisiti y'abantu ab'okwebaza ng'ovudde mu maaso ga Mukama. and you make a list of people to thank after thanking the Lord, Kubanga Mukama because the Lord, tomutegedde mu bbanga nti yakusanga ng'oli aweebase n'omutegeerera. Waliwo abantu abakoozinze ekintu ekyo okukubeerako. you've not just understood him out of space, because there are people here. Bw'ova mu maaso ga Mukama, After you leave the presence of the Lord, sire ye sizoni ya kwebaza. it is the season of thanksgiving. Lowooza ku bantu abakuyambye mu bulamu obw'omubiri. Think of those who have helped you in this life of the faith. Lowooza ku mukadde eyakuleeta ku nsi. Think of the parent who gave birth to you. Naye yaloga abalokole w'amaanyi, kalina okuba nga alina amaanyi bambi, kubanga gwe ekikuleetera okulowooza nti gy'osabira bagamba maama wo yakuteekako ebikugoberera. Maama wo gwe wali mu lubuto era yasobola okuggyamu nga teyabikuteekako. Okuggyamu mu lubuto n'okuteekako emizimu kiriwo ekyanguwa. Maama wo ekikuliko maama wo yakikuteekako, oli mulwadde, oyo pasita muddukeko. Ne baba yakinteekako kikutula kubanga kasita yanzaala. Lowooza abantu abakuteeka ku nsi, tolowooza nti bazadde ba batali balokole. Misambwa. Don't think because your parents are not saved that they Bwe are kiba demons. misambwa naawe oli musambwa. If they are demons, you also demon. Abooluganda baganda baffe bantu baddala. Brethren, our siblings are real people. Bazadde baffe bantu baddala wadde si balokole. Our parents, even though they are not yet saved, they are real people. Kati nafuna eno nafuna dadi, gwe dadi. Nze nagaana okumpita ebya dadi byammwe. Deze gwe dadi tonne dadi saako. Don't call me daddy. Dadi wo gy'ali yakuzaala wano mu church tuba ne dadi omu. Bayibuli egamba taata abeera omu ye bishopu waffe Dr. Joseph Serumaga, abasigadde tuli ba instructor. There are not many fathers, there is one father and many instructors. Kati jawo bwa dadi bwo, kati gende wa taata wakuzaala bw'omala Dr. Serumaga, ogende wa taata wakuzaala, ye taata wo ye dadi. We have our spiritual father here, Dr. Joseph Serumaga. After honoring him, now go to your physical Mwayi Pastor father. Dennis wambeererawo dadi n'osinga ne dadi wange oli muyaaye. You know, Pastor Dennis, you're better than my dad. Are you a con man? Tomanyi omusajja oyo yeyitamu kuzaala. Do you know what that man went through to give birth to you? Manyi nti maama wo tabeereka naye. Do you know that your mother is a hard woman? N'abeera naawe n'akuza n'amala nammwe emyaka 3 gyali mingi. But then you Wadde yabagoba ku 3 naye ssebe egy'esatu yali ng'ali mu geyeena. he took care of you for 3 years, but they were like hell. Ate olowooze maama wo bw'abadde naawe olaba olema bantu b'osula nabo ne bazulusula ebweru kubanga gwe naye maama wo n'abeera naawe paka bw'okoze. And then your mother who bared with you until Bw'akaloko you kajja were- olweta abalenzi bw'obafulumya obaleeta bw'obafulumya obuukabuukodde eno dde eri omukazi oyo n'abeera naawe kati olokwa sempo mu maama wo muzimu oli omuyaaya. Bibona ng'eki ekyatutuukako. Kiki ekyatutuukako nti kati walokoka nnyo bazadde bo wabavaako toyagala kumanya. Nze saagala kumanya ebyeyo. I don't want to Gwe know matters. bwirinde ofuula laba tunakuziika ku kyaki. You wait and you see when you Tojja die, otegeera nti you will olina bury in ewammwe. church. That is why you will know. Kola olitegeera That is when you will nti ewammwe understand wakulu nnyo. that your home is important. Bw'ogezanga ne weefiisa. You just die. Olitegeera nti ewammwe wakulu. That is when you Geza realize ofe. that your home is important. Just die. Ogezanga n'ofa lw'olitegeera nti ewammwe ettaka taata wo lye yagula. The land your father Yagulirako awo bought, okuziika. he bought also a portion for Yakulowoozaako nnyo nti ojja ffa. he thought of you N'agula that you will n'ekiggya. die, and he bought a graveyard. Gwiza olame tugenda kuziika wali. Gwera mulama ttaka we liri wano tulina erya church gw'olamanga wadde erya church eriri egundi olamanga nti gye tuba tukuziika ojja kwewuunya nnyo. Even though you make a will that Bw'oliba you bury wolinga here olina at church, wootulabira oba bafa babatulaba ojja kwewuunya aba worship team nga shocked. be bateesa tukutwale walako. when the worship team is saying, let us take him very far from church.
banaga abantu abo tubalowoozeeko Let us think of those people mu sizoni eno y'okwebaza. in this season of giving thanks. Toyina naye genda n'akakatono k'olina. You don't have much, but go with the little you have. Tolina naye tandika okusonda kati. Start to collect. Ekyo little by kyandika little. kyetegekeranga mu Novemba ng'atandika. You should have started preparing. by the Kirowoozengeko start of ng'omwaka November. nga gutandika. Think about it at the start of the year. Nze omwaka gwange gutandika nga lumu December. My year starts on 1st December. Kuba teri yatugamba nti January yasooka. Katonda Because si yatugamba. God did not tell us that January is the first In year. fact Katonda yatugamba April yesooka. In fact, God told us April is the first month. Kati nze nalondawo December. Now me, I chose for myself Omwaka gwange lwe December. gutandika. It is my new year. Ngenda kupulaningira omwaka gugenda kubeera kuba bw'oba ogenda okuba akasaale osooka n'okazza emabega. Because when you're going Kati to... nziza emabega ku December nkube bulungi akasaale kange. So I have pulled my arrow in December to shoot right. Bw'oba toyina tandika okupulaninga kati omanye nti mu November omwaka ogugenda otandika 2024 nina okwebaza mukadde ne taata mugulire ekkanzu. Taata wayambala ekikooti. Ebikooti bye batunda 3 mu wino 3 mugino mugulire ekkooti 7 3 mitwalo 2 mu 1000 mitwalo 2 mu 1000 ofune ekkooti 7. Otwali ya Monday, eya Tuesday, eya Wednesday, eya Thursday, eya Friday, eya Sunday. Yirage gyatambule gyanyoolwa omwenge. Pakambi bino muwala wange yajingulidde ate mulokole ne yangulidde gye nyweramu omwenge. It's okay. Esaati ze batunda 15,000 taata wayambala ekisaati kyonna kyayulika ku kyalo ayambala ekisaati tutuuka ku kyalo nga tuzze wamu okuziika n'ogamba oyo anko batugamba oyo taata we oyama oyo anko oyo taata we. Abamu temwagala tujje wammwe ku kyala because bazadde mwe bafaanana bubi. Ye yakuzaala sizoni y'okwebaza. The season of giving thanks. Tulowooze ku bantu abo abaatufuula Let us think of those people who ne made waba us. yakubonyaabonya. Even if they tortured you. Okubonyaabonya kwe kwe kwakutuusa wooli. They are torturing you, made you become what you Be are. bataabonyaabonya tebannalokoka bawulira emirembe. Those who were not tortured are not yet saved because they are at peace. I'll pay my vows Ndisasula obuyama bwange to the Lord eri Mukama. now in the presence of all his people. Weewaawo mu maaso g'abantu be bonna. Muddeeyo ewammwe mwebaze ku bantu bw'omala ku Sunday n'oteeka wano ekirabo After bringing your thanksgiving nga present bazadde on bo gye Sunday, bali when your parents are still ng'omukuza alive, gy'ali eyakkuza the guardian is still ne alive. baba yakuza atwala bintu byammwe bye batabiyasikira byasangawo taata wammwe bye yaba n'abitwala Even if that person took all naye your wakula ye property after yagendera your mu father kuza died, tebaamugamba nti atereke ebintu baamugamba kukuza that person was told to just nurture you, not to keep your tebaamugamba property. kubaterekera bintu He byammwe was not told to keep your baagamba property. mukuza They just said kati wakula you to be nurtured and now tobanja you nnyo were nurtured mataka and ge you are yabba mature. baagamba muki mukuza That person was there to just kati badde nurture you. mubatereeza ekigambo Let them just change the word. omukuza yakkuza The nurturer ebintu taata nurtured mwe you. yatereka ne biggwawo All the property of your father naye is no nga more, yakola atya but he nurtured you. okay waliwo omuntu neiba wammwe eyo ku kyalo gwe mwabbanga emiyembe egye Your neighbor from whom you used to byenjogera steal bamwe mangoes. olwaki mwe mwefuula abazungu wano olwaki mwefuula abazungu naye nga tubalabba muyina ebyalo You have ebya your ddala villages, real villages. ojjukira bulungi omusajja ogwo mwatawanyanga emiyembe gye mwatawanyanga fenewa mwatawanyanga ebintu bye mwatawanyanga ebikajjo bye oyitayo bwoba ogende wa taata womukyalo mugulire kiro za sukaali 2 Buy for that person whose fruits you used to olabe steal. bw'avunnama nga musiraamu addamu ayogere mukama yeebazibwe nga tamena bagyogera ng'ayagala kukusanyusa And then they will give thanks. kugenda mu kyalo baneiba nga 7 okimanyi nti mwali bubi naye baneiba baba beezaawo nnyo kula kiro 2 ogende ne taatawo nga mubatwalira olabye bebaza taatawo okuzaala omwana eno ffe tukunyuuma odde eri bagambye alina omwana ku kibuga mugagga alina omwana ku kibuga muwala we ennyumba agenda gikyusa akyanoonya pulaani ya nnyumba gyamuzimbira naye alina muwala we ku kibuga muwala we ku kibuga oli eno kuba pastor Denis dadi papa Denis bweteekako baakikuba ogenda muwanza ompakira sukaali nendaba ng'onjooze
ngonjoze nnyo kiro ya sukaali oba onjoze naye nga bw'ogitwala mu kyalo okuvunnama okubeeraawo kwebaza kiki kyukira kulanyo mugambe osobola okwebaza. Tell your neighbor you can give thanks. ini Kampala tuyinza obutasimba bitengi byo by'oyigaba na buteeteeyi bwo naye bwoze bulungi obugolole weewole perfume okubemu gyewole ozze mu kyalo genda n'ogusawo bakutikkule bw'omala okuva wano ku Sande genda ku mubiri wammwe obeebaze obakola otya obeebaze bagulire enkoko ya KFC enkoko balondalonde buli zikulawo ze batika ku motoka bazisindika Kampala nawe gula enkoko ye Kampala ogitwale KFC. They just fry a chicken and send to Kampala for sale. You buy for them chicken from Kampala. 21 pieces ya mitwalo 10 oba n'ekitundu okigula ogitwale bibiri mu kimba bipakinge bulungi mu kibox kyabyo obikwata ogende nabyo mu kyalo. Buy for them 21 pieces and pack to the village. Olabe enkweruma engalo bekubeerawo mu kyalo. And then you see how they will salivate. Akambe birimu bingi muli empola. And then you tell them there is enough. Eat slowly. Precious in the sight of the Lord is the death of his saints. Simanyi lwaki akateeka wakati mu kwebaza. Okufa kw'abatukuvu be kwa muwendo mungi mu maaso ga Mukama. Kuba ennyiriri ezo ziddiringana okuva ku verse 12 paka okumalayo yali mu kwebaza. Because from verse 12 onwards he was giving thanks. N'olw'ekika ky'aba saints abamusanyusa nga bafudde. But there are saints who are precious in his sight when they die. Oh Lord, truly I'm your servant. Ayi Mukama mazima nze ndi muddu wo. I'm your servant nakiddamu. Nze ndi muddu wo, he repeated. The son of your maid servant. Era omwana w'omuzaana wo. You have loosed my bonds. Osumuludde ebyansiba. N'alyoka ayongerako. He added, I will offer to you a sacrifice of thanksgiving. Ndikuwa saddaaka ey'okwebaza. I will call upon the name of the Lord. Era ndikaabira erinnya lya Mukama. I will pay my vows to the Lord. Ndisasula obweyamo bwange. Now in the presence of all the people. Weewaawo mu maaso Yes, g'abantu Sunday. bonna, on Sunday. Bweneefula nti ku Sunday togenda saba n'eri ejja. If you pretend not to come to church on Sunday, even next Sunday we are giving thanks. Ne mu wiiki wakati ogaa Sunday sijja baawo ne mu wiiki. Even amidst the week, even though you won't come on Sunday. Sooka oteeke wano maaso ga Mukama. First put something before the Lord. Lowooza abantu. Think of the people. Njala kukoma wano. I want to end here. Nina olunyiriri lwenjandibawadde naye era nange sinze naluwandiika ne bwe nalukodde walira sinze naluwandiika. Dawudi yayogera olunyiriri lw'otalabangako nno mu Bayibuli naye nga mu Bayibuli y'omweruli. Say the verse in your Bible. Oli mu Zabbuli 10:19. In Psalm 119. Zabbuli 10:19 lwakomeka gulaba abasajja abeebaza Katonda entegeera yaabwe nti ndala nnyo. Psalm 119. Psalm 119 olunyiriri lwenoonya nno wano ngenda ddukuwa kandukusigemu naawe ogenda okitandikako boona akisobola. Mulimu abantu betwagala okukopperera njala kubeera nga Dawudi katuwundo omukoppe ebyomukoppako bibino omufaanane bulungi. Zabbuli 10:19 olunyiriri lwa 164. 164 is the verse. Twagala okwekoppesa naye noono omukoppe agambye 7 times a day. Soma 19 olunyiriri lwa 164. Emirundi 7 buli lunaku nkutendereza. Ekiki? Emirundi 7 buli lunaku. 7 times a day. Oli kugwa kumeka sawa zino? How many times have you given thanks? Ngamba gwe kati oli kugwa kumeka kuba lunaku lunatera okugenda zino saa zigenda ku ziri 7 n'eddakiika 5 mu 6. Oli ku mulundi gwa kumeka? How many times have you given thanks? Agambye emirundi 7. That's 7 times. Buli lunaku. Daily. No wonder ayimirira n'agamba, No wonder he stands this and is the says, day that the Lord has made. Mukama rakoze. Ngenda mwebalizamu emirundi emeka? I'm going to thank you 7 times. N'ogumu togwebaza. You don't even thank for 1 time. Kyova laba tuteekayo at least weeks 2.
That is why we put at least 2 weeks okwebaza of giving thanks. otuliko wansi ogambe nti mukama weebale That you sit down and say, surely Lord, thank you. naye mumanyi kuyimba weebale yesu weebale yesu ani yakugamba nti bikomaawo yaluyimba yakola atya But you just know how to sing. eyiyo oluyimba yakola atya tumusinze ye businza Should now we just worship the one who sang this song? jangu oyimba oluyimba ng'olina kyokutte Come singing while having zabbuli something. 100 egamba Psalm 100 I'll says, enter his courts Tonight- I'll enter his gates Tinayingira mu miryango gye with thanksgiving. n'okwebaza. Thanksgiving is very important. Okwebaza kikulu, Ne bwe kuba kusaba busabi even if it is just prayer. n'oyingira mu remu eya thanksgiving And you enter a realm of emizimu oba thanksgiving. ogiwunzizza You've confused giba demons tebigiri bitegeera because they no longer weebaza musajja understand. mukama lwa musajja nga toyina You're thanking God for a husband whom you don't have. n'emizimu giba girowooza awunze agudde eddalu. Even the demons are wondering, is he mad? levo y'okwebaza ewunza sitaani eyo sitaani gy'ataatuuka That is where the devil bubeegala never reached. kukooya sitaani ebikugobera ngo yala bikooya genda weebaze If you want to worry Satan and whatever follows you, just give thanks. galowoozamu nga osabye mukama omusajja Imagine you're praying to God for a Tonnamufuna. husband. You've not yet got the husband. n'otandika okwebaza And then you start to thank God for the husband. n'onnyonnyola gwe weebaliza And then you kwebaza explain, olw'amaaso g'amanene I thank you for his kwebaza big olw'abugaalubindi eyes. bwe I thank you for his kwebaza specs. olw'ennyambala ye I thank you for the way ayina he kwambala dresses. jiini He's going to put on jeans n'obukooti with coats. ng'omunnyonnyola ne katonda n'agamba kamumuwe And you explain and God says, naye nagebaza temuyina But you even Christine like ng'oseka kazini language bakiriza oseka amazima mbabuulira very unthankful abateebaliza ddala. kati fe tuyinza obuteebaza lw'ekizimbe kino Now can we fail to thank because of for this? gumanyi ettaka lino emyaka gye lyamala wano Do you know how long this Nga land was tetulimanyi. here when we didn't know about it? nga liri mabega waffe wano nga tetulimanyi When it was just behind us but we didn't know about it. administrator yajja apaala nalyo emisinde Denis Mujambere The administrator, Mr. James Mujambere, is the okay. bannanga waliwo ettaka ploti 3 bazitunda tugamba awo waliwo ettaka awo There is a land here on maama sale, nga weeziri emmanju waffe wano and the land was surely there. abali batuguza ne beekyusa ne beekola biki ne beekola biki ne beekola biki paka mukama n'agamba ngenda kivulungula paka kikole bweti paka lwani kibakwasa bali boogera ku kibonerezo naye naffe katukize sayidi yaffe ngenda kivulungula paka lwena kivulungula paka kinagwa mu mikono gyammwe And the Lord rolled it until it olunyiri came bali into boogera our ku hands. kibonerezo nti ne munadduka oti ekibonerezo kyagenda kikuleetera kikusange naye ffe tutegeeza kirungi agenda yakigira paka lwe yakigira paka lwe kyatutuukako He rolled this good thing unto us until we got it. nekyajjira mu moodi ya bisooto nga kitama But it came in a mode of mud. nga kamera zigenda ne zikwata sayidi ya wale mu lukuŋŋaana ne tuteekayo ebitundubaali ne tuteekayo ebikitu buzeebuze nga wafaanana bulala nnyo And the place was terrible. naye olaba bwe tuba wafaanana bwe wati But now if today it is like this, bannange mukama tasaanidde okwebaza doesn't the Lord deserve thanksgiving? 2021 twagwibwako ekintu nekimala kigwe ku kkanisa eddala tetumanyi baziyinza oyitawo naye tulinde kizigweko nekimala kizigwako ezikyaki ennene eziri mu uganda nezino eziri wano sayidi za wano nekimala kigwayo pasita omu yabuulira mwaka ku mwaka ku mwaka nekigwawo ekyatugwako simanyi oba ekkanisa yeddawo naye bannange ffe waffe wano kyagwawo siniya pasita n'afa fawunda n'afa abandi balowooza tuwedde ate kibeerangawo mu kiseera nga we muli mutudde ne mukaabakaabako nga tubalabako bagamba mugume tujje mu saavisi ku lwokutaano tugenda kusaba nga tusabira ekyo twezzeemu amaanyi byava kyo musoma ne bamukwasa vakyo kyaki tuba tuli awo ababiri ne mujja baggulawo overnight twegenda okulaba nga mujjudde nga muzze covid lwe bapuliftinga covid yali overnight twegenda okulaba nga mujjudde mu kyaki nga bulijjo gyebali ne mukomawo kati mugenda mudda mpolampola olwa balingiriza mu bumuuli ogenda okulaba nga akomyewo naye bala bali bamanyi kigenda ggwa nga tebaga kibagwire ne badduka badda mpolampola mukama kyasaana okwebaza tulina ensonga tosaga nti toyina We have a reason to give thanks. tosobola kugamba nti tolina You can't say I have no reason. mukama n'amala mpa amaaso go If the Lord gives me your eyes,
Dawudi yeebaza 7 buli lunaku, nze neebaza 10 musuubiza 10 buli lunaku, nampa bubi maaso go nenkuwamu agange agabugalubindi. If the Lord gives me your eyes and I give you my eyes which have to use the spectacles. Kati nze ndaba olina ebyokwebaza. Because I see you have a lot to give thanks for. Sajja yawandiika nti health is a jewel. Waliwo yawandika nti obulamu obutalimu ndwadde kya muwendo. Mukuufu is a necklace. Nti kiringa necklace. Health is a necklace. Nti obulamu obutalimu ndwadde necklace. Seen by the sick. Erabibwa abo abalwadde. Kati nze ndaba nti amaaso go kyabugagga olina okwebaza Mukama. Kati nga galaba ki? Teganalabye galaba siraba ssente, siraba kiganga saaki. Ojja kudda mu bya Esawu otunde obusika. Ffe tulaba maaso go tugeegomba. For us we admire your eyes. Nezijja kubi nti galubindi abali awo sibalabye era mbayitako ne mulowooza malala naye nga sibalabye ne Katonda aba mwe ne byemukolima nga Katonda tabikkiriza tabitwala kuba amanyi sikulabye. Olina ebyokwebaliza ne bwe nkubula bulizi health yange yokka ne njikugamba goddayo ne weebaza Katonda. Even if I just tell you about my health, you go back and think. Ne bagamba nti oyali ku pressure. And Ayina pressure. that one has pressure. Oyamira ekkerenda buli lunaku. That daily they have to solid Paka lwaliva mu nsi. until when they will Bwe bakugamba nti wa mental health ayina obulwadde bw'omutwe buli lunaku. and they tell you that one has Taka a wansi mental w'amakerenda abiri. issue. Bagamba nti olina diabetes buli lunaku. And they tell you that one has Taka diabetes. wansi w'amakerenda abiri ate siga 1000. Every day they have to Ate solid siga 500 tablets gali mu 4,000 kudda waggulu buli limu. of about 4,000 each. N'ogamba tolina byakwebaliza Katonda. And then you say, I have no reason to give thanks. Kubanga enviiri ziruddemu enviiri zino nsibidde emyezi 6 sizijjangamu. Laba oli yakyusizza obadde kigwa omutwe mulamu waliwo gwe batakkiriza omutwe omulwadde w'omutwe tuzisalako busazi tasiba nviiri. Kambaveeko. Mukama abawe omukisa. May God bless you. Mwebale muwa saddaaka ya ngalo. Mukube sizibalemesa naye si saddaaka okubye bukubi. Just clap for the Lord, but it is Katukube not ngalo. a sacrifice. Twebaza Katonda atukoze bulungi. We thank the Lord for he has done us well. Kama n'atuwa omusumba. And he gave us a pastor. Tosaana na kumanya bukulu bw'atuwa musumba ate nga mukkakkamu. You cannot know how great it is to get a pastor who is humble. Kuba Mukama abakibakola n'abawanze. Mwandikoze mutya nno abeekola effujjo bendaba. Because if the Lord Eri nakyo mulina okyebaliza Mukama babakwasa nze mwe abeekola effujjo bendaba. had they given me to you as a pastor, Nze singa mbakuba n'ekibooko. I would cane you. Pawulo yagamba mwe emizira gye muli nzije na kibooko nzije naki singa ndi mu nkola ya Pawulo. Paul said, Awamu should I mwetaaga come with the kibooko nga rod? njijjayo abeetaaga ki gwe ngagamba jangu mu ofiisi ezo 5 gye kimangako emu. I would get a Mwenze rod ndaba and endanga beat you. mwetaaga migo naye Mukama mumwebaza obba wa Dr. Serumaga musajja wa ddembe. But bless the Lord for our pastor because he's a Kwata peaceful mpona man. ensonga. He handles things. Olabira nga nze easily. ekintu nakikoze bukozi oyo nengamba byagende simanaga tumwongereyo ekiseera. Well, me, I would have just said, let us get rid of this person. The pastor says, no, give him Kuwa time. obubi omusumba. N'akuwa bwi musumba n'akuwonya omutuma aba akuyambye. If God gives you a pastor and saves you from an apostle, he has saved you. Nawe era omanye embeera ze gye weeyisaamu. You know how you are. Okuba nti yatuwa omusumba abooluganda twafuna omusumba. Brethren, Simanyi bw'oyinza we got a nakukitegeera pastor. I don't know how you can understand it. kitegeeza to have a pastor. Okubeera n'omusumba It is very important. kikulu nnyo. Kyokka buli abantu bangi balina abasumba. But many other people also have pastors. Era buli w'oyita osangawo amakanisa nga galina abasumba. And everywhere you see churches with Naye pastors. akakanisa mwaka ku mwaka ke kamu ekiwempe bajjawo kino ekikadde ne baleeta ebiwempe ebipya ne bajjako ekiwempe saidi ne bassawo ebbaati nga bakyusa mika bya bbaati ne balisiiga langi nga bakyusa maka g'amabaati. Ffe tetwasiiga busiizi kyaki eri mpya twafuna kyaki empya kuba kati senga twasiiga eri era twandikubyenga ntugamba Mukama webale tuwa musumba ekkanisa yaffe tugisiize. Twagenda bugenzi mu mpya katwebuuza kye tukolera eri surplus. Semusumba yajja we nazimba n'ayimirirawo nga wakalubwe pu Dr. Serumaga n'ayimirirawo n'asaba saala kati waliwo guzimbe
naguzimba myezi nagutandika mwezi gwa 7 negumala mwezi gwe 10 nenguumulizaawo sinagumala gukuba plasta naye nawumula at least weeguli. Mukama ffe yeebaze. Tulina ebyokwebaliza Katonda. Mumuddawo ne muwewaana n'ogamba weebaze Mukama, waliwo abali mu ddwaliro, waliwo abali mu ddwaliro. Ani yagamba nti abali mu ddwaliro tebeebaza? Waliwo atalina mikono, waliwo yafunye accident. Ani yagamba nti yafunye accident teyeebaza? Gwiza n'okuba okwebaza ko oli ku byakiyaaye, oli ng'ali ku bya ddala. Yafunye accident, emmotoka trailer n'emuyitako, emipiira ne giyita wano ne girinnya ngalo zokka, n'alaba empiira gya trailer nga gimuyitako bwe giti ne girinnya engalo ne zigijjako, n'omugamba nti oyo teyeebaza. N'agira emipiira 28 nga giyita gyonna ne girinnya bugalo ne buvaako. Bamugjeeko engalo, gwe weebaze Mukama engalo ziina. Oli ali mu kwebaza Katonda yalabye emipiira gye togirabanga nako ne mu firimu, tolabanga firimu ng'emipiira giyita ku muntu. Kati bitwogera abaliwo abali emulaga tosobola kusanga Katonda ali kumpi n'abalaba ennaku. Katonda ali emulago lw'oligendako mu ddwaliro lw'olirwala oliraba nti Katonda abeera kumpi n'abalwadde. Kati olina okwebaza Mukama newajjayo kuba abeera kumpi n'abalwadde ate toli. Mulimu ebintu Katonda byakuwonyeza. Abamu kumwe wuuli teryakwana, oli mu kunyiigira Mukama kuba oli mwangu oba kwanira okkiriza bukkiriza, naye kati Katonda akospealinze baleme kutawaanya akumanyi. N'oyo eri wala eri kumpi nnyo okugijja wano oyogera esaaga toyogera yadda. Nagamba temumutawaanya mwana wange n'amubikiraawo. Gwekimanyi nti ekinnya mwe baasuula Joseph kyekinnya Katonda mwe yali amukuumidde. Gweomusanga bamusuula mu kinnya omanyi nti obamubonyaabonya, kumbe Katonda amuterese. N'ekinnya kyennyini kyali ku luguudo olugenda wa mu destiny ye. Lwaki bamusuula mu binnya byeri munda, bamusuula ku kiri ku kkubo. Ba Ishmaels bayita bagenda omugula bamutwale eri destiny ye. Byuyita ebizibu Katonda abikozesa okutwala gy'olaga. Weebaze Mukama. Pawulo agamba I thank God always. Neebaza Mukama buli kiseera. Mukama waffe yeebazibwe. Mukama waffe yeebazibwe. Byonna by'olaba nga disadvantage mu nsi y'omwoyo is an advantage. Everything you see as a disadvantage in the spiritual realm, it is an advantage. Babuulira amazima. I tell you the truth. Tayolowooze. Go back and Sajja aboozizza. the man has Zabuli asked. 10:16 kwata ennyiriri 2 endala zonna zireke. Kwata Zabuli 10:16 olunyiriri lwa 12 okwate ne Zabuli 10:19 olunyiriri lwa 10:6 ezo z'obuyingiza munda mu gwo omwaka guno ye theme y'okwebaza, ne Zabuli 10 olunyiriri lwa 4 kaziddemu. Zabuli 10 olunyiriri lwa 4. Psalms 100 verse 4. Zabuli 10:16 olunyiriri lwa 12. Psalms 116 verse 12. Zabuli 10:19 olunyiriri lwa 10:64. Psalms 119 verse 164. Zabuli 10 olunyiriri lwa 1 lugamba enter his courts with the password thank you. Nti muyingire mu miryango gye ne password nti weebale. Zabuli 10:16 olunyiriri lwa 12 lugamba what shall I render to the Lord 116 verse 12 nti olw'ebintu byankoledde. Mukama ndi musasula ki ku ebyo byankoledde. Zabuli 10:19 olunyiriri lwa 10:64 7 times. 7 times in a day I praise the Lord. 10:19 olwa 10:64 nti emirundi 7 buli lunaku nkutendereza. Olina ensonga. You have a reason. Girowoozeeko. Think about it. Dayeeka obuuze ekibuuzo ekyo kiri mu Zabuli 10:16 olunyiriri lwa 12. Go back home and think about that question in Psalms 116 Ogambe and what verse shall I 12. render Nti kiki kye ndisasula to the Lord? Mukama? Kiki kye ndisasula Mukama? Okijjeeyo ku Lord ogende ku bazadde bo what shall I render to my father? Kiki kye ndisasula kitange? Okijjeeyo kigende ng'okikkiriza ku level zonna And bring it what down shall to I all render? Ye levels. attitude eyo. Kiki kye ndisasula? That Attitude esinga n'ebiweebwayo. An attitude better than offer to Endowooza y'okwebaza the mindset esinga of byeweebaza nabyo. is better than Kubanga what you endowooza think. y'okwebaza yesalawo kye weebaza nakyo. Because the attitude determines what you give. Gendayo n'ekibuuzo kyo what shall I render? Go with the question kiki kye ndisasula? What shall I render? Kiki kye ndisasula? Kirowoozeeko. Think about it. What can you render? Kiki ky'osobola osasula?
kugenda n'okulaba ebintu Zabuli 10 egamba nti ffe tuli ndiga za muddo gwo. That we are the sheep of your pasture. N'omuddo gwe mulya, That even the pasture. ennyumba muddo gwe, obwana muddo gwe, emmere muddo gwe, obusente bw'ogenda okuba babukola mu miti muddo gwe, kati babukola mipapula muddo gwe, kati kiki ky'ogenda omuwa? Kyovula omusajja ali yeebuuza, kati nkuwa eki? That is why the man wondered, what should I give What you? should I render? Kuba ne bye nnina byonna biki? Because all I have is Byonna biki? bibyo. Bibyo. Naye lowoozaamu omukodaagaana okumuddiza ku bibye. But think of a stingy person who refuses to give back. Nkusabira Katonda akuwa ekisa mu season eno. I pray God grants you the grace this Otandike season, obulamu obw'okwebaza. that you start living a life of Katonda thanksgiving. takubanja kwebaza na by'otalina. God does not demand you to give thanks with what Akubanja you lack, kwebaza na by'olina. but with what you have. Takubanja kwebaza na by'otalina. He does not demand that you give thanks with what Akubanja you lack, okwebaza but he ne demands by'olina. that you think with what you have. By'olina. What you have. Mu by'olina. In what you Mu have. by'olinako What access. you have access K'oba over. osinziira. Based on that, Weebaze Mukama. and give thanks to the Omwaka guno Lord. gube gwa njawulo. That this year is a special Twebaze one. Mukama mu level endala. Let us give thanks to the Lord in a special way. Nze namala dde okutwalayo ekyange ekyokwebaza. I've already taken my Nze njagala nnyo Thanksgiving okusookayo. gift. I always want to be first. Bwe nina amaanyi ala basookayo. I always want to be first ahead of you. Bw'abanga Katonda byagenda okugaba bibadde tebiwera. If the things God was going to Babadde give alinawo me, bya bataano by'omwaka ogwo. if He had for only 5 Asooka nze. that I get my portion. Abaddako naga musanze biweddewo kati ate mwe kambateeke mu mwaka ogujja. N'omwaka ogujja ne basooka ne bagenda nga babongezayo muguddako. Lwaki? Buli olowooza nti ngenda kuwaayo kino, sitaani nga kuba akaama ng'osooka obireka. Kati Katonda mba muwaamu ki buno bumiliyoni? Ku Katonda omuwe. Tomuwa. Katonda alina byonna ng'olwo ovudde mu bagenda okwebaza. Mukitegedde abooluganda? Genda okirowoozeeko, as soon as Katonda nga akyogeddeko ng'okirina kireeta okiweeyo ekyo kijjewo. Wanika emikono egyo twebaze Katonda. Lift up your hands and we give thanks. Mukama tukwebaza. Lord, we thank you. Obadde mulungi. Yogera ebigambo ebyokwebaza Katonda. Yimirira awo yogera ebigambo Stand ebyokwebaza up and Katonda. speak words of thanksgiving to Mukama tukwebaza Lord, we thank ku you lw'abaana. for the Mukama tukwebaza ku lw'emirimu. Mukama tukwebaza olw'okuba nti watulowooza nti tujja kuba beesigwa n'otuteeka mu buweereza. Mukama tukwebaza olw'okubikkulirwa kw'otuwadde. Abantu basula ku nsozi nga basaba babikkulirwe mu Bayibuli. Ffe tusula waka. Mukama tukwebaza. Yogera ebigambo ebyokwebaza. Olina ensonga zinjogera byange bye nnina mu bulamu. Mukama nkwebaza olw'abaana bange. Mukama nkwebaza olw'amaka g'ompadde. Mukama nkwebaza olw'omukyala. Mukama nkwebaza olwa Be-Wise. Mukama nkwebaza olw'obuweereza bw'ompadde nga si wanka. Mukama nkwebaza olwa partners bw'ompadde abagabirira obuweereza ne siiya ne sikola bukodyo n'ensigala nga ndinza 100%. Mukama nkwebaza olw'abantu b'oteese mu maaso gange nange ne mbako ensigo ze nteeka mu bulamu bwabwe. Mukama nkwebaza. Ebigambo by'okwebaza nga mulina bitono. Yogera ebigambo ebyokwebaza. Olina ensonga teweebaza na byange. Gw'olina ebibyo gwe tolera nti byenjogera byange biri customized ku nze. What shall I render to Jehovah? For he has done. What shall I render to Jehovah? What shall I render to Jehovah? For he has done so very much for me. What shall I I render to Jehovah? For he has done so very much for me. Nara, nara. Nara, nara, eh. Nare, here, nare, here, mo. Nara, nara. Nara, nara, eh. Nare, here, nare, here, mo. Nara,
What shall I render to Jehovah? For he has done so very much for me. What shall I render to Jehovah? For he has done so very much for me. Nara, nara. Tukwebaza olw'omukisa gw'otuwadde naffe okujja mu maaso g'okwebaza. Naffe otuwadde opportunity okugera ku kigambo tukuwe eki. Muntu agamba tukuwe ekyaba alina bingi ng'alondako anoonya ekyokulondako. Tukwebaza olwa opportunity eyo mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Amen. Akankusaba tule ku Katonda tumalirize. Sit down and we conclude. Twebaza Katonda olwa season eno ey'okwebaza. We thank God for this season of thanksgiving. Yensonga lwaki twogera ebigambo bino kuteekateeka obeere ne attitude entuufu mu kwebaza. We are speaking these words to give you a right attitude as you prepare. Sunday eno nga 2 ne Sunday eryejja nga 10 tugenda kuba nga tukola ekikolwa eky'okwebaza. This Sunday on 3rd and next Sunday on 10th we are going to give thanks. Afu okulaba nti wenyigira mu buli kigenda maaso. Purpose to be involved in everything Naye happening. wakati ng'okwebaza kugenda maaso. But amidst thanksgiving, Leero lumu. today is 1st December. Obuweereza buno This ministry buyina olunaku oba wiiki esembayo mu mwaka. has the last week in the year. Buli mwaka nga guggwako eyo wiiki esembayo. Each year at the end of the year, that last week, yayawulibwako okubeera ekiseera ekyokutuulako wansi. it was set apart to be a time to sit down. Nga tweteekateeka mu ngeri ey'enjawulo. As we prepare in different ways Okuyingira mu mwaka mu maanyi to enter the new year in power n'okweyambula ebikadde byonna. and to take off every old thing. Tubeera n'ekintu kye bayita olukuŋŋaana olw'omuntu w'omunda. We have the Innerman Conference. Okwolesebwa kw'ekkanisa eno babuyita omuntu w'omunda. The vision, the name of this ministry is Innerman Ministries. N'okwolesebwa ye muntu w'omunda. And the vision is the inner man. Tubeera n'olukuŋŋaana nga lwa muntu wa munda. We have a conference for the inner man. Lubeerawo nga 26 paka nga 31 Desemba. From 26th to the 31st of every December. Tuba tusuubira buli muntu yenna ali mu famire ey'omuntu w'omunda okubeerawo. We expect every person in the family of the inner man to be present. Tuyina church gye bayita UCC. We have the church called United Ne Christian tuba ne Center famire ey'omuntu w'omunda. and the family of the inner man. Enjawulo ministry. ye ki? What is the difference? UCC ekoma awo olaba. UCC ends where you're seeing. Omuntu w'omunda nga famire esukka ebisenge bino eby'ekkanisa eno. Innerman Ministries is beyond these four walls. Mu Innerman mulimu abantu abasabira ku Miracle. In Innerman we have people from Miracle, Mulimu abantu aba Deliverance Churches. of Deliverance Tulina abantu churches, aba Full Gospels. those of Full Gospel Tulina aba churches, Pentecostals. those that Bonna are bonna bagwa mu Pentecostals. Innerman All Ministries. of them are in Innerman Bagwa Ministries, mu famire ey'omuntu in the w'omunda. family of the Innerman. Mwena mwena tubakoola. We call upon you all Omwaka nga guggwako as the year is concluding tubeereko wamu. that we be together, Tusiibawo okuva ku makya paka lwaggulo. present from morning till evening. Eri omuntu agamba nti oli wala, And to someone who says I'm far, aw'okusula wabeerawo. we have a place for you to Ofuna stay. ekyokulya ku makya olw'olumu bw'oba tewasiibye, When you get something to eat, n'oddamu n'ofuna in the ekyokulya morning, olw'eggulo. and then you eat again Then in the n'ogenda evening, ne weebaka. then you go and sleep, N'ojja enkera n'osiibawo. and you return the next day. Olunaku olwo olusembayo olw'asatu Then the very last day, 31st, lubeera lwa kusaba. is a day of prayer. Bannaffe nga bayisa ebivulu eby'okuyingira mu mwaka, When others are making concerts to enter the ffe new tuba year, tuyizze mu kusaba. for us we come to pray. Tukuŋŋaanye ensonga zonna ze tuyizeeko mu wiiki eyo, And we gather up, we sum up whatever we've learned ne tubiteeka mu maaso ga Mukama. and place it before the Lord. Omwaka ogwo gutusanga mu kusaba. The new year meets us in prayer. Tugwaniriza na ssaala. We welcome it by prayer. 31
31st, tugenda kubeerawo wano. we shall be here. Kiki enkubanja? What am I demanding from you? Nkwagazaayo emitwalo 4. 40,000 bw'agamba nti oli wala You who says oyagala I'm far, kujja kusulawo you want to come and stay. emitwalo 4 wiiki 40,000 namba for an entire week. ng'olya Eating, nga weebaka sleeping, ng'onaaba bathing, byonna ng'obifuna getting ku everything mitwalo 4 on week 40,000 number. shillings for an entire week. ate gw'ajja nga bw'oddayo And the non-resident, naawe emitwalo 2 20,000. tetusasuza njiri We don't pay for the naye ebintu ebiyamba enjiri okutambula but the things which enable the gospel to bye move on, bitusasulira. those are the things we pay for. Enjiri The gospel etambula n'amafuta, moves alongside etambula ne anointing ssente. and money. Ate nga church tennafuna nnyo bizinensi And the church does not have business mwejja ssente. which it gets So money from. y'ensonga lwaki naawe ajja obuzi n'oddayo That is why even you who comes and oleetayo goes back, ssente ziyambeko you bring money to okulaba help nga tuddukanya embeera eno. to see that we run. Abaana baffe babeerawo Our children are to come wiiki namba nayo for an entire week. emitwalo 3 30,000. tuba twagala abaana abasoma. We want children who Buli are mwana already gw'omanyi at nti school. agenda ku ssomero School-going children. muleete Bring them paka ku mwana ow'emyaka myaka 13 up to 13 years of age. be tuba twetaaga Those are the ones oba 12 or abo 12. tubeera nabo We stay with mu them kikomera in a fence. tubaggalirayo We close them ne in tubateeka mu mitendera and divide them ne into tukwata different ku nsonga categories. zaabwe mpola mpola emu ku emu. And we handle issues one by one. Kati bo bajjayo n'emitwalo 3 So for them they will contribute kubanga jjukira bo 30,000. tebasiiba, For them they don't fast. baliisibwa okuva ku makya paka lwe bavaawo. They eat from morning until when they Beetaaga depart. ebintu eby'okuzannyisa, They need toys to play byonna with. tetubirina, We don't have them. tupangisa We bipangise. just rent them. Leeta omwana wo Bring your child endowooza yeewandiikibweko, so that his mind is written upon ebigambo ebitalivaako. words that will never be erased. Tweteeseteese bulungi We are so ready. nga nze omusumba w'abaana Personally as the pastor of ne benkola children, nabo abalala, and those I co-work with, then n'abasumba bonna and all the other beeteeseteese pastors bulungi are so ready ku lw'abantu abakulu. for the adults. N'olw'ensonga eyo For that matter, nsaba okozesa essimu yo I request you to use your phone okubeera omukutu gwe tugenda okulangirako. to be a channel of Buli advertising. w'ofuna chance okwogera, Whenever you get a chance to olukuŋŋaana luno lwogereko. speak of the Innerman conference. Leero lumu Today is 1st ennaku December. tezikyawera 26, We no longer have 26 days zigenda to go. zikendeera. The days have Kitegeeza reduced, tulina okwongera mu maanyi g'okulanga. meaning we should advertise more. Naawe awulira ng'olina ssente eziri extra Even you who has extra money nga wandyagadde okukola ekisukka ku ba bulijjo, and you want to do something beyond the ordinary people, osobola okugenda n'olaba administrator you go to the n'akulaga administrator budget, and he shows you the n'obaako budget ky'ogamba kino kankiggyeko, and you take something off naawe Mukama anaaba byaggyako mu bulamu bwo. so that the Lord will take some things off your life. Simanyi oba ontegedde bulungi. I hope you've understood. 26 26 paka nga 31, till 31st. 31 tusuulirawo ddala. 31st we spend the entire Obulango day bugenda here, tugenda 24 bubawa bw'oba obwagala. We will give you the Abaana ba adverts. media babuyina, The media people have obwa them, vidiyo, the videos, obwa audio, audios, bwa buli kika. all kinds. Bw'obanga oli musumba If you're a pastor ng'ompulira yonna gy'oli, listening to me nga wandiyagadde tujje ewuwo mu kkanisa yo, and you would want us to come to, tusomeseeyokko to teach era twogere n'ensonga eno y'olukuŋŋaana lw'omuntu w'omunda. and to talk about the Innerman Essimu ezo conference, z'olaba awo kwe tuweerayo, those numbers that we used to offer, osobola okukubako you can call oba osobola okukuba eyange direct or you can call me directly. eri 0700 0700 13 13 6969, kaga mu mwenda nzira mu 0700 13 6969 ne 777 ne 777 emisanvu esatu 21 10 90. Nzikuwadde lwa nsonga ya kkubako senga oyagala tujje ewuwo Call if you want us to come kwongera to okulandulula ku nsonga zino ez'olukuŋŋaana lw'omuntu to w'omunda. speak more about the Innerman conference. Abagifunye okugikozesa opportunity ey'okunfera temujja kusobola. Mukama abampeera omukisa. Amen. Ddala twatula ebigambo eby'ekisa nga tuva mu kifo kino. Alina obweyamo If you have a pledge bw'ekika kyonna of any kind, butegeke obutwaleeyo mba secretary. take it to the secretaries. Abali ku radio Those on radio n'abali mu bifo ebirala byonna and in any nga other mwagala place, kuwaayo and you
you want to give in, nammwe abali wano even you here, ennamba zetuweerako ziri 07006 0706 5 mwana 540 emu nooti 2 102 ŋambye 07006 0706 5 mwana 540 emu 02 102 ne 0785 and 0785 nooti 58 058 5 mwana 540 nziramu 0785 0785 nooti 58 058 5 mwana 540. omuntu yenna alina obweyamu Anyone with a ayagala pledge, okuwaayo if you want to ayagala offer, okuwagira you want to support, enamba ezo zitereke keep those numbers. ze nnamba zetuweerako mu nnyumba eno. They are the ones we used to offer. Mukama bawa omukisa. God bless you. Twatula ebigambo by'ekisa n'ekisa Search and come out Yesu for Kristo Kristo. n'okwagala ku Ayi Katonda okussa ekimu n'omwoyo omutukuvu bibeere naffe ffenna n'eri abooluganda bonna emirembe egitaggwaawo. Amiina. Tugenda kubeera ne Ask Your Pastor ku ssaawa 9 zennyini. Buuza omusumbawo ku ssaawa 9 Ask your pastor at 3 egenda kubeerawo. exactly. Tugenda kuba weetuli wano n'omusumba Kaalugaba. Amen. Mukama abawa omukisa. God bless you.